Oh, hello, wonderful Biafrans, lovers of freedom, my people. Here we are again today. Wonderful Biafrans, lovers of freedom. Join me from wherever you are watching. Today is 17th of September 2025. We are counting down on the D-Day of our Congressional hearing in United States of America, Washington, D.C. to be precise. Join me, fellow Biafrans, lovers of freedom all over the world, from wherever you are. Join me, my people. Join me so that we will continue. Lovers of freedom, today is another wonderful day that the Lord has made, and it is marvelous in our eyes, and we are glad in it. Ndị be anyị ekenekwa m unu, ekene m nwoke, ekene nwanyị. Onye ọbụla nọ ebe ọ nọ ya gbakọta ka anyị welute aja Chineke nna, jaa ya mma n'ife gbasatalụ nchedo ọ na-echedo ụmụ Biafra. Join me, my people. We are good to go. Before I go ahead, let me pray and thank God. Chukwu okike abịama, onye pụrụ ime ife niile, onye kelu mmadụ mana onwere onye keli, ana m ajakwa gị mma na-ayọ gị si gị nna biko chedola ya our leader Maazị Nnamdi Kanu, chedokwa our prime minister mma eji gbuo agụ Maazị Simon Ekpa, biko nna, onye ebele, onye ọmịiko, onye na-echedo ụmụ ya mgbe niile, biko bịa bula anyị ụzọ, kpeela anyị azụ Chineke nna, biko onye ebele. Chedokwala anyị our wonderful APM Maazị Oge Nkere, onye na-edu anyị kịta na-eje ebe onwenuru onye je na Africa jee nye hearing or testimonial na Washington DC. Father Lord, anyị na-ekenekwa gị n'isi nworu gị bụ Maazị Oge Nkere, biko nna chedie ụkwụ niile ọzọ naanị ka ọ zọtala anyị ife ọma, ije niile o jelu ka o jetela anyị ọganiru, ka o jetela anyị nwere onwe anyị na-ayọ Chineke nna, biko ka afa gị, ka ebunie afa gị enu n'isi ụmụ Biafra. Ife niile a ka anyị na-ayọ gị Olisa, onye nwe mmadụ, onye pụrụ ime ife niile, anyị na-ayọkwa gị biko nna, bịa bula anyị ụzọ, kpeela anyị azụ. Ise. Ndị be anyị ekenekwa m unu, ekene m unu ọzọ. Ọ ga-adịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, ka anyị gbapụ ya ọsọ. Biafra is only asked for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction, but his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I? Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise.
your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African juju. Oh no, yeah, yeah. Oh, oh. Bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. Bring up the cannon. Bring up the cannon now. Biafra is all he asks for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No, but there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African juju. Oh no, yeah. Oh. Bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. The cannon now. Yeah, the cannon now. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said, it's a prophecy. Take it on, you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Bring up the cannon now. 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 Let me hear you sing. Everybody know my job is singing. Bring up the cannon. Whoa. Bring up the cannon. Yeah. Bring up the cannon. Yes, my people, lovers of freedom all over the world, I come with so much love and greetings to my people. I am a proud Biafran, and so shall it be. I do not owe anybody any explanation why Biafra is my nation and my religion. I must evangelize Biafra. It is Biafra or Biafra. Indeed, my people, we have to really fight for this Biafra
with everything in us. It is our inalienable right. Please, my people, we don't want any more sabotage. We've had enough. Let's march on and move on to reclaim our nation. So now I'm going to play you the jingle directed by our Minister of Information. I know some of you will be bored, but I cannot change until it is changed otherwise. Elias, come close, let me tell you. Stay away Hello. from Biafra. I'm You on can't program. succeed. Later. Elias, come close, let me tell you. Ngwana. Stay away from Biafra. You can't succeed. Shows how the Fulani penetrates Igbos, penetrate Biafrans, a different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. So when you see the criminal ex-British cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in The criminal lobbyist is now taking us to the Congress, Biafra hearing in Congress House, America, Washington, D.C. My people, you will not believe that they are saying that our APM is lying, that it is a propaganda, that we are going to Congress tomorrow, 18th of September 2025, for the historic event. They said it's a propaganda. That's why they are calling him criminal lobbyist. And Madam Van Van Vamasia, Elias Bianso, you will not succeed. These are people who deceived our PM and finally sold him. Ndị be anyị, ọ ga-adịkwanụ ka ọ na ọ bụrụ mmadụ ka a na-agwa, mana echi ka ọ ga-eme onye ọbụla afụ n'anya wee malụ na ọ bụrụ propaganda. Biafra is coming. Yesterday akpọrọ m unu vidio one man nọ na-ekwu maka prọfesi na iwu bụ na Biafra ga-abịa na onwere onye ga-akwụsị nwa ya. So my people, akụkọ ogologo akụkọ adịrọ mma n'ụka mgbede. Nọọ echi ka anyị malụ ma ọ propaganda ma ọ bụ eziokwu ka APM na-agwa anyị. So ka anyị gbapụ na ọsọ. Tupu m gaa n'iru, m ga-ekenekwa ụmụnne m na ụmụnna m ndị gbakọtara ebe a, starting from Ikuku Chukwu, daalụ so much. Emmanuel Chibike, ndewo. My beautiful sister Chinenye, daalụ so much. Ume Obinna, ndewo. Thank you so much. Daalụ so much. My people, ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-aka. You know, onye niile si nọọ anyị nwa bụ ụmụ Biafra melia n'iru, onye anwa ama dịkwa ndụ wee fụ ife anyị ga-abụ. Nke a bụ nke bụ eziokwu. Onye anwa ama dị ndụ fụ ife anyị nwa bụ ụmụ Biafra ga-abụ. So my people, let me show you this beat as a starter. Maka nọọ ndị be anyị si na anya na ife ọma gbalụ ndụ. Ndewonu. I welcome all of you today. I don't know, is this bright enough? Thank you, my people. You know, our Minister of Information is always bringing us update. Wow, my brother is here. Solomon, thank you so much. Thank you for joining us. My people, remember that clicking the like button is one of it, and sharing the message so that it goes viral. Ndewo. Ndewo.
ọ ga-adịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma. Ndewo Sunday, thank you for joining us. Ụtụtụ ọma nọ ụmụnne m, ụtụtụ ọma. Malụkwanụ na anyị enwere onye ọzọ belụsọ Chukwu, ya na anyị ga na-ekpelu Chukwu ekpele every day, especially program m mee yesterday gbasatala onye ndu. Enwekwe m another video from that our brother bụ ife so na ife anyị ga-akọ maka ya n'ụtụtụ a. Mana nke izizi nchọ ka ikwuo maka ya bụ these ones. Ka ngụpụta ya. N'ya, this one m gosiri unu here. Onye a bụ Michael Ruben. Ọkwa unu afụge. This Michael Ruben ka ngụpụtala unu ife my little research si na onye ọ bụ, ka unu wee maa na ọ bụrụ obele mmadụ. Ọ sị na Michael Ruben is a senior fellow at the American Enterprise Institute, where he specializes in the Middle East, particularly Iran and Turkey. As a fellow, he conducts research, writes analysis, and provides expert commentary on U.S. foreign policy and security matters. Then under key facts, that's ifenya bụ nwoke na-emekali, or see former Pentagon official. This Michael Ruben, onye a unu na-afụ onyonyo ya here, bụ former Pentagon official. Before joining AEI, Ruben served as a staff advisor on Iran and Iraq for the Office of the Secretary of Defense from 2222, which is year 2002, to 2004. He was also a political advisor to a coalition provisional authority in Baghdad during that time. Then he's military educator. He has taught courses on Middle East conflicts, terrorism, and regional conflicts for U.S. Navy and Marine units, including board deploying aircraft carriers. His extensive field experience includes living in post-revolutionary Iran, Yemen, and pre- and post-war Iraq. He also spent time with Taliban before 9/11. Ruben is the author of several books and numerous articles on diplomacy, Middle Eastern history, and politics. His works include 7 Pillars: What Really Causes Instability in Middle East, and Dancing with the Devil: The Perils of Engaging Rogue Regimes. So my people, ife niile a bụ ife nya bụ nwoke a na-alụ, and ọ bịa kwuo okwu oge anyị nọ na Finland 2024 on the 2nd of December, oge declared Biafra as a nation again, operating from exile. So my people, ife a unu na-afụ ebe a bụ nwoke ọ na-abụ okwu America a na-ege ntị, or a renowned man. So my people, from this Twitter handle of our Minister of Information, edele ebe a on the 9th of 16th of this month, which was yesterday, from our APM's Twitter handle.
He said, Michael Rubin is a senior fellow at the American Enterprise Institute, has unveiled that he will be part of the U.S. Congressional hearing on Biafra come 18th of September, which is tomorrow. So ndị be anyị nwoke a ọ ga-eso wee je kwuo okwu on behalf of Biafrans. Recently, ndị Europe niile na-advocate ka emee Palestinian ka fa bụrụ a nation. This very man wee jụọ fasi unu na-achọ ime ndị fa na Israel na-anụ ọgụ ka fa bụrụ ndị nwe onwe fa. Fair enough. O wee jụọ fasi what of Biafra? Ka unu wee mara na afa Biafra elugo. Afa Biafra elugo ebe onwere onye tụbala anya na afa Biafra ga-elu. So na tomorrow will be a very historical day in the life of Biafrans. Nke ọzọ wee bụrụ about our Major General. That you people has been trying a lot, and we are appealing and assuring you people that we keep on protecting the motherland. And we are still saying, dịka unu na-agbalị unu gakwala iru na-agbalịkwa na-aga maka na asị na onye jebere ije o jerubeghị ọ ya continue kwe na-eje. So anyị na-ekele unu ebe ọ riri nne, na-ekelekwanụ ndị niile wepụtara ezi obi ha ịgba mbọ ịfụ na ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Dịka nna m ukwu si wee weta ozi a dị oke mkpa na ntị mmadụ niile nke na-agba mbọ ịfụ na ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Anyị kelere unu rie nne na ọ dịghị izi na nke unu na-eweta wee sị unu gakwa n'iru na-emekwa ka unu si eme, maka na ọ bụrụ na ọ bụghị unu today ama na level anyị nọ today anyị nwere ike ama ya nọrọ ule ya, mana otu ọ bụla o si wee dị, we are still standing strong and we must to keep on fighting and we must to fight to the end. So for those of you people that are confused, that have been deceiving by these elements, idiotic elements that has been deceiving the people of Biafrans, please and please try to get that and try to understand it. Consult any Odogu that you know. Wafa about all I have been saying, all I have been telling you. I still remain at Onyezoku. Please, Ngozi Orabueze, leave the Triple General, the Chief of Staff, the Chief of Army Staff, the Chief of Armed Forces in Biafra land. Leave him all alone. If you touch it, Putozo, you have touched all the whole major generals in Biafra land. And we are assuring you that all that your plans can never work and it can never penetrate in our midst. We are standing strong and we are together. It can never happen. Please and please, leave us that are men on ground all alone. We have made our decision and we have determined what we are to do. Please and please, we are not with Ngozi Orabueze. Since I swear to the world and to the Biafrans about the allegation that was thrown on me, after that Ngozi Orabueze brought 3 million naira. Since then till now, I have never received him pardon. Rather, Ngozi Orabueze will be telling the people that we should bring our accounts, that we should bring our details, that we should bring how many men we are inside our camp, so that she can move ahead, plan evil, know how many we are, and know what that we get to defend the Biafran and the motherland. Yes, my people, recently there's a speculation. Ozi na agbasa ka wildfire
na-agbasa ka wildfire that na ejidelu gentle yahoo. Or do you know ka ọ bụ na ejide gentle yahoo? This is from the handle of Defense Headquarters Biafra Liberation. Or do you know ka ọ bụ na ejide gentle yahoo na ụnụ ama anụ ya? Ama m na ndị Nigeria na target fa bụ gentle yahoo na bute ụzọ. Mana these two men bụ the last people Chukwu ga-ekwe ka ndị Nigeria, ndị Fulani, kịta ndị Fulani terrorist jail with Gumi to ndị Katsina wee na-eme agreement wee richie a deal. After kafa riches a deal, ndị terrorist a wee gbuo eze ndị Katsina nwa, gbuo 40 people. Ọ bụ ụdị ndị a ka anyị nafa ga-anọ? Ọ dị impossible, very much so. It's impossible that Biafrans will be seen negotiating with Nigeria. It will never happen. Fulani bụ ndị bịara abịa. Ịchọ ka igbuchapụ Fulani nọ na zoo, just 2 days, a wipe off out. Mana ife ọ bụ kịta bụ na ndị governors anyị, politicians in the southeast, faji speed wee na-achụ this our brother nọ here wee na-ekwu okwu a. Maka na onwe onye kpọọ mụ nwanne ya na-asị gịnị bụ na ndị men on ground na fama abịa kwuo nka mee nka asị ka wee sị ịmakwa na ndị a bụzi fadizi ka anụ ọfịa bi n'ime ọfịa, mana fa bụ human beings dịka anyị nwa. Ndị a bụ ndị onye ndu ji wee mee ESN since 2020. Ndị a bilili n'ọfịa from 2020 to 2025. Arise ka mmadụ ibe gị bi n'ọfịa, nwoke nwelu nwunye, nwee ụmụ, nwee nne na nna, o wee rapụ be nne na nna ya jee bili n'ime ọfịa. We cannot expect too much from these people. Ọ ife nsị ka ngwa ndị be anyị n'ụtụtụ a. So ka anyị na-egekwu ya ntị wee na-anụ ife ọ na-ekwu, maka onye gasị na ya nụrụ o nwere ife fa nwee wit Ngozi Ọra bụ Fulani. Ọ ife ọ na-akọwa here. And unu mala amalụ na anya bụrụ terrorist nation. Ndị Fulani bụ terrorist nke dolo onye ọbụla anya. O dolo ewu na ọkụkọ anya. Anyị nwa jere befa ọfa nwa chọla isi ugwu Hausa wee gbadata southeast. Anya nọrọ na be ndị Hausa, anya nọrọ na be ndị Yoruba. Ife anyị nọ bụ na be anyị. Hello Chukwudi and Stella, thank you so much. Thank you my people. Unu elozokwa na ịdị na-click the like button. Onye aka subscribe to Betty4 TV, go and do so now. It doesn't cost any money. It's just your finger. Click here on it. Subscribe. It's subscribe. So my people, ka anyị na-anụkwa ife ọ na-ekwu. Let me take it back a little bit. That we should bring our accounts, that we should bring our details, that we should bring. Please and please, leave us that are men on ground all alone. We have made our decision and we have determined what we are to do. Please and please, we are not with Ngozi Ọra. Since I swear to the world and to the Biafrans about una nuge osini na fa nọrọ with Ngozi Ọra. Una nuge onye gasị nya bịa kwuo na-ekwu ka ọ na-ekwu kịta, and nke bụ eziokwu ndị na-asị na ejidere anything, o nwere ebe ejideli ya, maka na propaganda ndị Nigeria. O nwere ebe ejideli atọ. Ọ nọlụ chemchem. Unu afụgo na onwe ka a ga-esi wee laa mmadụ ụlọ ọnwụ, ịma na onye anwa ga-adị ogologo ndụ. The allegation that was thrown on me, after that Ngozi Ọra brought 3 million naira. Since then till now, I have never received him pardon.
Rather, Ngozi Oraveze will be telling the people that we should bring our accounts, that we should bring our details, that we should bring how many men we are inside our camp, so that she can move ahead, plan evil, know how many we are, and know what that we get to defend the Biafra and the motherland, and channel it to the enemies, so that enemies will now know a way to fight against us. But thank God that what we have today is great. What we have today is great. Small, we are moving. I don't have much to say. Fear Biafrans. Fear Biafran soldiers. Fear the Biafran Liberation Army. We are unbeatable. We are invisible. We are untouchable. We are undestroyable. No man, no woman can destroy the effort of Biafrans. No woman or man can destroy the Biafran Liberation Army. To hell with all the enemies of Biafrans. I don't have much to say than to say thank to you, all lovers of freedom, all supporters of freedom, all over the continent, all the world leaders, all the nations that are listening to Biafrans. I greet you all. And once again, I am still coming up to address what that has been happening in Osu and in Okigwe right away. And those that are behind all those things, those that have been making the governance of Hope Uzodinma in Imo State miserable. If Hope has ear, let him hear. If Hope doesn't have ear, let him forget about it. But Hope, you need to calculate how long you have been in the seat. What have you achieved? Your problems are those around you. I am coming up to expose them. Kudos to my people. Kudos to Biafrans. Kudos to all of us of freedom all over the continent. Yes, my people, wonderful Biafrans. Yes. Onye si na ife anyị na-eme na o nwere isi, a ga-ebelisi onye anwa wee tinye onwe isi. Biafra is moving forward. Now, with the level of achievement Biafrans make go, Nigeria na anyụ mamịrị ọkụ kịta. Maka na our APM is stopping at nothing but to make Nigeria pay for the evil they have caused on us. Yes, all the sanctions will come to Nigeria government. Now, one of the senators, our APM, yes, our brother Chukwudi said, I told them yesterday that instead of the zoo to arrest gentle Yahoo, zoo will tear into two. Our angels are untouchable because they are genuine freedom fighters. Zoo can't do anything to them. Yes, my brother, you are very correct. So unu na-anya ebe a, unu ga-afụ Ted Cruz. Let me bring it a bit closer. Unu ga-afụ Ted Cruz. This Ted Cruz, yes, this Ted Cruz unu fụ here, or a senator. Maka na ọ ga-adị some of you, oh, what is she going on about? Yes. What am I going on about? I'm going on about our APM's efforts.
our APM Maazị Oge Nkere mbọ niile ọ na-agba, ulu ọ na-abala anyị and ulu ọ ga-abalụ ndị zoo, maka na zoo the citizens nọ na nsogbu, ndị be anyị ndị Naijiria nọ na nsogbu. Ọ bụrụkwa Fulani o, maka na Fulani bụ fa ji Naijiria n'ọlụ, fa na nwa bekee ndị mbi na befa. So ka m gụọlụ na ife edele ebe a. Onye dere ife a bụ Senator Cruz. Ndị a APM na-ejekwu. Yoshi my brother, ndewo, daalụ. Elozokwa nanụ ịdị na-click the like button. We are about 37 people watching now. Remember to click the like button. Subscribe to Betty4 TV if you haven't. Maka na anyị ma na ọ bụrụ ọsọsọ ndị be anyị na-anọ oge ụfọdụ na-awọchị ife a. Ka m gụpụtalụ na ife Ted Cruz kwuru ebe a. Ọ ndị a APM na-eje meet. Ọ sị, Nigerian Christians are being targeted and executed for their faith by Islamist terrorist groups and are being forced to submit to Sharia law and blasphemy laws across Nigeria. It is long past time to impose real cost on the Nigerian officials who facilitate these activities. O nwere onye ọzọ na-facilitate this activity, ndị be anyị, abụrụ Tinubu na Kashim Shettima na Garuba, nke a na-akpọ Aro na Garuba, Nasser El-Rufai, Malami, Pantami, Gumi, ọfanwa ji Nigeria n'ọlụ. Maka na ikilisia ndị Kedafia, ikilisia these tiny rats, maka na Fulani ada agbadi mkpa, ikilisia all these tiny rats na-akọs mayhem, na-egbu ndị mmadụ. Ịmalụ na ndị na-eme ife a, o nwere ifefa ji to buy the type of equipment. O nwelu nnọọ nke yi blue dress, wee welu magazine ebe mgbọ na-adị, a na-efix nye n'egbe, o welie ọkwa bulie n'afọ. Ọ bụ na onwe onye n'ime unu jee Twitter ya confirm ife a na-ekwu. The boy bukwa ife a n'afọ, ya na Gumi na ndị otu wee jee ime negotiation with ndị Katsina 2 days ago. Daalụ Jideofor, thank you so much. Daalụ, thank you. Ndewo nwanne m. Ndewo Uchenna, thank you so much. From US, ndewo. So my people, this Ted Cruz na-ede ife a si na impose real cost on the Nigerian officials who are facilitating these activities. And onye ọbụla n'ime anyị, Stella Fulia, ọ Fulia nwoke a yi blue, onye ịmago ife njina mmadụ egosi ụdị ife anwa. Ndị Facebook fa ga-ewetu my page, maka na fa si na their community rule. Ya mee na mmadụ egosi ife ụfọdụ ebe a dịka egbe, fa si na fa chọrọ ka anyị na-egosi egbe. Yes, Peter, ndewo. Thank you for joining us. Adị m ọfụma, gị nwakwana. Eji m aka na arụ dị gị na ndị be gị. Chukwu ga na-echedo ụmụ Biafra ebe niile anyị nọ. Ise. So this very Ted Cruz, who is a senator, one of the congressmen, where they here, where see na Nigerian officials who facilitate these activities naga impose real cost on them. Yes, Yoshi, Nigeria is gone. So, Okukwa here see, and my Nigeria Religious Freedom Accountability Act uses new and existing tools
to do exactly that. I urge my colleagues to advance this critical legislation expeditiously. So, nyanwa bụ Ted Cruz na-agwa ndị otu other senators, unu mana senators nwesilu department. Last time unu fụrụ our APM na onye nke dị in charge of arm sales, the senator dị in charge of arm sales, ebe nyani ya nọ. Onye nke anwa wee sị na ebe ọ bụ na APM abịago kọwalịa na ezigbo na Nigeria bulu agha butelu Nigeria na famelesi Nigeria ngwa agha. Egosi mi unu ya last week or sometimes early this week. No, today bụ Wednesday, isn't it? Yes, today bụ Wednesday. Egosi mi unu, the man in short knicker, the congressman, yana APM wee kwulu. Nwoke anwa dị in charge of arm deals and arm sales. M ga-achọta ya ka m gosikwa unu. You know? So my brother Chukwudi Ikuku si, terrorist Nigerian army just pumped up the arrest or buying Major General Gento in order to take the mind of gullibles away from the historic event coming up in Capitol Hill on 18th September. Shame on them. Yes, unu mana Nigeria bụ a failed state. So, failed state bụ obodo enwerozi ife dị ya n'ime. Ọ dị ka etu ị ga-eje gote bottle bia, ịṅụchasị anya ịtọgbu ya, ọ bụrụ an empty bottle. Etu a ka o si dị Nigeria kịta. O nwerozi ife dị Nigeria n'ime. Yes, the peace talk between ndị Katsina na ndị Fulani terrorists. Nke Gumi na-asị, let the security agents not provoke the terrorists. Ununulia. So Nigeria bụ a failed state. And kafasi wee dịka nzuzu. Fana eme ife niile a fana eme. Fana etinye n'intanet. Unu ma ife ọ bụ? Ife ọ bụ iyi mmadụ egwu. Nee ya here. Nee ya. Unafuge ebe Gumi na warn security operatives against provoking terrorists. They know see that the bandit leader nya the terrorists are Gumi na-achị gbulu traditional ruler, abduct 40 Zamfara residents despite peace talk deal. Ifuge fana these people je mesia peace talk. Fajisi ke we gbuo fa he na enu the man ebe a. Can fụkwa US engagement with Somalia, a strategic pivot. Okay. After the man bụ let me see what the man's name is. Well, una fugo the picture. Una fugie neni eba. But there's a very long write-up which I cannot read now. I'm not in the mood to read a very long write-up because you have to be in the frame of mind to do certain things. Also, no, US Justice Department, you know. So this very man not here, but the man not in charge of arms deals. Yes. So the man, una fugonya na our APM.
APM abago ndị America ime, ọ bagofe ime, and the hope dị, olileanya dị ụmụnne m. Yes, history will be recorded tomorrow after the Congressional. Etu a ka ọ ga-adị, my brother Yoshi. Thank you so much for all your comments. Thank you, thank you. So my people, etu a ka o si dị, Nigeria government fa na-eme anything possible to distract our people by ịdị na-agwa ndị be anyị o na-ejide gentle yahoo. Ọkwa fasi unu na-ebutelu Fatukano aircraft na America na-ebunye Nigeria ngwa agha. Kedu ebe nya bụ ngwa agha dị? All lies. Nigeria is full of lies, full of corruption, full of deceit, full of nepotism. You know, fa na-nepotize so much. Asị ife niile fa na-eme bụ ezigbote asị. Eziokwu adịrọ fa n'ọnụ ma ncha. Nigeria bụ ndị asị. O nwere eziokwu dị fa n'ọnụ. Yes, my people, I will have to continue. So Biafrans, onye amakwana liriri n'ebe ndị a nọ, maka na ife niile fa na plan ọma work. It will not work. Biafrans, we are good to go. We are here for real, for good. Onwero ife dịka na-ejide gentle. Hello, blessed Samuel Ndewo. Thank you so much for joining us. Remember, my people, we are 37 watching. Click the like button. Share the message and let it go viral. Yes, ọ na-esekuleti ma nọ asị ka ọ bụ. Maka na oge mmadụ kpọọ m yesterday, akpọgo m round. Onye izizi mbụ ụzọ kpọ bụ my Minister of Information. Ọmụba m amụ. Osim so na ominu that by now na maka amaro ka ndị Nigeria si eme. No maka ife anyị jekọ echi. Na etu a, ife ọma na-abịalụ Biafra. Nigeria with their evil mind. Nigeria with their evil anticipatory mind. A na-achọ ifefa ga-eme ka obi ndị be anyị wee na-amaliriri. My people, nke ahụ abụrụ eziokwu. Fa makwa na ebe gentle nọ. Fa mara ebe ọ nọ. Gentle anọrọ n'ọkaigwe. So kedu ebe fa makịta gentle nọ. Fam aka fa melie. And unu ma na ebe o si ebido bụ ndị content creators. Fa bido ka their content is like what they call clickbait. Apụta si ofu okpotokpo asị. So that if you click, the moment you click, those content creators, ego kafa na-achọ. Anyị nwa bụ ndị nke ji our own na-disseminate information, na-akọwalụ ndị be anyị ife na-eme. Ọ gbasara anyị ma kwụrụ anyị ụgwọ ma kwụrụ anyị ụgwọ. Ada akwụ m ụgwọ. Facebook ada akwụ m. YouTube ada akwụ m. Ife na-ejife eme bụ ife a na-eme kịta. Mana o nwelu ndị ji na-achụ ego. So no, ndị anwa ga-apụta fasị gị na-ejide gentle. O nwere oge fasị na-ejidele onye ndu. Emesi after maybe 6-7 months, onye ndu surface na Israel. Unu ma that time around 2017-2018. So o nwere ejiro gentle. Ejiria. Ọ bụ na fajie, fa ga-egosi unu vidio. Unu amara ndị Nigeria bụ. Fa ga-ejidi etu a gosi unu. Maybe fa ga-atụ ya ịga n'aka. Mana onwere nke unu fụ, just okwu ọnụ. Ndị anwa bụ content creators. So my people, let us not go into that, because nke anwa abụrụ okwu. Ọ bụrụ okwu ka ọ bụ. You know, onwe this our brother
Kedafia. Let me Onyabo Biafra Watchman TV. Kaige his program eba. Brigade is based in Owerri. Okay. So they stormed his community, the community that is Aku Ihube. It's a village in Okigwe local government that shares boundary with Imo and Abia. It shares boundary with Abia and Anambra. And they went on foot. The soldiers trekked for close to 4 hours. No, they didn't want to use armored vehicles like they did in the past. It was more like nwoke a unu fụrụ ndị ofe mmanụ unu mana ndị mbi na befa ndị mbi na befa ji ndị ofe mmanụ wee na support Fulani maka na fa na Fulani no in accord, in agreement, and that they will always support ndị Fulani wee welu ndị ofe mmanụ nwoke enwenuru anything ọ na-ekwu gbasalụ ndị Biafra na dị good, but ka anyị na-egie ntị mana unu mata amata no onye asị ka ọ bụ. Adimebu his program amarom ife Watchman TV ji wee buo onye, but whatever reason ka anyị ga-egodi ya ntị. Mando mission, and they had his house surrounded. Then the strike team went in. Gentles boys were firing from the ceiling. When our troops returned fire, open fire, and when they saw that the guys who were firing from the roof were not going to come down, those on the outer cordon continued to fire. The army had no choice but to set the building ablaze. Once the building was set ablaze, 2 females and 3 males jumped out of the building and they attempted to escape, but the army. But una fuge Nigeria government ga-ejebe mmadụ set ya ụnụ onye anwa blaze. Allow Biafrans to go. Ndị Fulani si na fa chọrọ Biafra to go. All maka oil. Ọ love of a brother. I'm saying this to the world that would like to listen, that there is a serious war that Nigeria, controlled by Fulani government, brought against Biafrans. And this war is because we do not want to be associated to Nigeria in any way, in anything. For those of you media from overseas countries who records what we say, this very man here sitting, the dark one with a skinhead, said that they set somebody's house ablaze and 2 ladies jumped out. You see, the 2 ladies would have been burnt inside that house. Nigeria should be sanctioned. Nigeria should not be allowed for any communication with the outside world, because they are devilish, they are demonic, they are murderous, they destroy lives, they destroy visions and dreams. They are not supposed to exist. Nigeria is gone and gone forever. Ndị be anyị ife na-akọ ife a bụ maka na ndị media na-achụnta akụkọ, ndị ọcha na-like ịbịa chụnta akụkọ about Africa, especially Nigeria. Nigeria bụ target fa maka na fa mana Nigeria bụ ndị ọjọọ. Mana ife fa na-achọ bụ kọna etu fa ga-esi wee kwatuo Nigeria. Maka fe predict go na Nigeria ga-ada by year 2030. That is few years from now. Nigeria bụrụ ife dalada.
nwoke anụnwa bụ onye ofe mmanụ ọ na-emekata nye any good news maka Biafra. And on ndị befa na-akụtusi ụlọ ndị Biafra. Even yesterday, fa nọ na Yoruba land na Lagos wee na-akụtu ụlọ ndị Igbo, na-akụtusi ụlọ ndị be anyị. Ngwa rapụ na anyị maka na unu nwa na-asọpọtụ ndị Fulani, rapụ na anyị ka anyị na-afajụ. Before enweta Zamfara gold, ọ mmanụ anyị na gasị anyị ka Nigeria ji wee na-ebuga, wee na-akpa ego, na-eme commit all sorts of atrocities. This is the reason why we must continue to donate. My people, anyị amakwụsịkwa idonate ego a until Biafra abịa. Biko na ụmụnne m, my gold, thank you for joining us. O nwere ife dịka na Nigeria na anyị nwa bụ Biafras ga-aga back to Nigeria again. Ọ dị impossible. Ọ dị highly impossible. We can never go back to Nigeria. Nigeria is a criminal nation, a criminal country, a terrorist nation. They terrorize men, women, and children. They terrorize pregnant women. Last week, Soludo, one of the terrorist governors, went to a marketplace, and his men were shooting sporadically, killing 4 people, including a pregnant woman. Call it 5 people, because the child in the womb is a human being. This is what Nigeria, the dream killers, this is what they do. Yes, the fake news is spreading because this man here is confirming lies. This is what Nigeria is known for. This is how Nigeria spread their own news. Anytime they want to announce anything, it will be a fake news. Because this man cannot substantiate what he is saying. Let us keep watching and see whether he will show us video of our commander, Gentle, being held either in a leash or in a handcuff, because it's a lie. Mazi Chizoba, Ndewo. Ndewo. Thank you for joining us. Always click the like button, share and subscribe to Betty4 TV. My people, God will continue to bless Breji and US government, because we are now allies. The way they have welcomed us, I know that shame will be on Madam Van Van Van, who told our lobbyists, the lobbyists that have taken us to this level, he told him that he will not succeed. Now we will know whether it is his own word against our own word that we have succeeded. And the Ngozi, who is calling them criminal lobbyists, let me know whether it is this lobbyist for Breji or lobbyist for Ngozi or Abu Fulani. Yes. Yes. Onyano fa wee buo amụmasị wee si na nnafa Gentle na ejidelie. Okwu asị ka ọ bụ ejidere ya, ka anyị na-egekwa ntị. Open fire. There were still 3 persons left in the roof who refused to surrender, to come out. They remained there. One of them was his 2IC, who eventually jumped out and scaled the wall. But the troops fired on him. They killed his 2IC, and the 2 females, the 2 women who were with them, were also killed, as well as 2 males. But at this time, what I can report is that the soldiers recovered those 2 corpses of the male fighters, but they cannot confirm yet whether Gentle, the Yahoo, was one of the persons
who were killed. Ifuge, or see that they cannot confirm yet whether that is probability ọ bụ eziokwu ma ọ bụrụ asị. Ifuge fapụta na ebughali news. Ọ ife nji wee weta this Watchman TV. Ụmụnne m ọkwa our brother and onye ọbụla ga subscribe to his channel Watchman TV, Biafra Watchman TV. Ọ na-ebu nnọọ nta akụkọ ọfụma. Ọ na-ebu akụkọ ọfụma. So onye ọbụla ga na-asọpọtụ anyị nwa bụ ndị midia. A ga na-asọpọtụ anyị. Ọ gụsịa ife anyị na-elitekwa. Confirmed killed in the incident, but villagers who have been under ceaseless harassment from him confirmed that his 2IC was dead. They are still trying to confirm whether the two other guys. So we'll just wait as events. Yes, you know. You can imagine a whole country. Onye bụ a media man ga-apụta na confirm terrorism, killing of innocent people, unarmed people by their military. This is the activities of the army officials. This is it. A whole country. A man senior, a journalist, apụta na confirm terrorist activities of their soldiers. We just have to wait and get confirmation, but we know that there was a big operation involving the Nigerian army, the surface troops who entered this community through NATO village and had his house surrounded. No escape for him. It's possible that he is one of the dead, but they are in the process of confirming that. Identifying. Yes, and it's possible that he found a way to escape. We cannot say categorically at this time. In the fullness of... Unafuge, that is possible that he escaped. They cannot say categorically. Kunu we fuasi Nigeria ji we jide. Imano udi ase a Nigeria nasi. Ka some of us nọ na this Biafra okwerofa arapu. They cannot get rid of Nigeria effect in their system. Onye di ka Ngozi Orabu Fulani ga-eji wee welasi bịakwute our PM. Wee nọdụ welasi na agha nwoke a isi. PM aghọtara na onye a bụ onye asị no sabotu a ka ọ bụ. Na ife ọ bịara ime bụ ka ọ bịa nyotesia ife ọ ga-eji wee na-ekuni onwe wee na Nigeria ego Nigeria kwụọ onye ụgwọ ọ nalụ na-eri. Ada ndị ocho ọ na-akpọ ọbata obi whereas na anya na ndị ọha na eze na-akpa ifugie so ndị asị surround PM aghọtara. I pray to God Almighty that Mazi Nnamdi Kanu, our leader, and Mazi Simon Ekpa, our prime minister, that God will bring them out in good peace, in one peace, in harmony. Kafawe biane achi anya azu. No wonder onye ndu osira go and listen to Chinasa Nworu, osira go and listen to Chike Doziem, osira go and listen to Simon Ekpa. Because all manner Mazi Simon Ekpa, bonye spiritie gosilie, no onye get take care ifa. Because our PM really took us far. Even for our PM, ikpota onye dika Mazi Ogenkere, but another good vision. We may ya Minister of Finance. Nwoke a wee nọdụ nwayọ na-alụ ọlụ ọbịala ịlụlụ Biafras. Wee lụọ kita. O nwere ife gbalụ chukwugharị my people. Nigeria government is a dead, nosedived country. Onye ndu sifa ni ya ga-emefa nya amanụzi afafa Somalia kalụfa mma. PM wee kwefa nkwa I will be your end. Adineya, Nigeria is ending. They are ended. Time, the true situation will be confirmed,
And the Nigerian army will be able to tell us that this is the situation. They can confirm that Gentle, the Yahoo, has been killed. But we have to wait. Situations like this, post-operation examinations, you know, are being conducted in the whole area to know maybe even he suffered injuries and succumbed to his injuries. We don't know yet. But the army is urgent. If they don't know yet, something you are not sure of, you are using it to make national news. Onye ọbụla wee na-ebu na-ejidego Gentle, na-ejidego Gentle. Asị Gentle anọrọ n'ọkaigwe. Ọkwa m gosiri unu, egosiri m unu oge enje makeup. That initial time, ọ sị na ya nọ na Ihamufu, wee si Ihamufu wee jee ọkaigwe. Ọ sị unu na ndị a na-abịa na fa bụ almost 40 armored tanks wee bịa, mana fa ga-eji ogbunigwe wee gbalie, and fa gbalilie because you can only see them coming. Ima afụfa kafa na ana. O wee gwa anyị sị na Gentle apụgo na that area. Fa mara ebe Gentle nọ. They are just procrastinating. They are just anticipating. They are just meditating on their lies. Ndị be anyị unu egekwa na fanti. Ọ maka echi ya na-abịa abịa. Ịma na Nigeria government fa ga-enye bribe to ndị media. Fa ga-enye bribe to police. Fa enye bribe to ndị army. Fa eje welu bribery. Kpọbatasịa ndị agụụ na-egbu. Ifro fabia fadi ka elili. Ndị agụụ na-egbu. Ndị Fulani befa from all over the world. People are maro enwero human feelings. Ndị na-ebi n'ime ọfịa with animals. You know? O nwere onye a na-ejikwa na be anyị fa na-akọ ife a ga-ejikwa onye anwa nama una ga-ego. Nsị fa chaa unu egokwana nama na efe Igbo dị. Jee goo na efe Igbo. Ndị Fulani na-edi na nama. Fa na-erikwa ya bụ anụ nama. Ndị a na-ebi n'ime ọfịa. Fulani na-ebi n'ime ọfịa, na-edi na anụ ọfịa. Fa na-edi na ewu. Fa na-edi na ọkụkọ. Fa na-edi na efi. Fa na-eri all those things fa na-edina. Mana fa na-eri anụ mmadụ. Fa gbuo mmadụ, fa ruo onye anwa n'ọkụ, wele aka onye anwa na-ata. Ọ bụ na unu afụrụ ya, mụnwa afụ gị. Fulani na-eri anụ mmadụ. Nigeria government will do all that because of Biafrans. You don't love Biafrans. You don't want Biafrans to go. So my people, if I jekwu ife niile, yes, Yoruba hate Igbo. Fa allowkwa n'Igbo to go. Mana ndị niile abụ ndị Igbo jelu na-alụ ụlọ na Yoruba land. Ifele ga-emegbu fa. Ife a na-akụtusi ụlọ fa si kutuo. O ife dị fa mma. Fa na ya n'Igbo jee developuo. Iwu ọ bụ na ị ga-anọ na Lagos. Iwu abụrụ na ị ga-anọ na Lagos. Exactly, my brother Yoshi. Yesterday he was captured. Today there was confirmation from army about his death. What a confused set of idiots. Oh, ife fabo. Ndị ala. Ndị enwere uche, ndị enwere isi, ndị enwere ọdụ. N'elu ndị a chọọ ka anyị na-afa nọdụ. Ndị nwụrụ anwụ, ndị lesilele. N'elu ụdị ndị chọọ ka anyị na-afa nọdụ. Ka anyị na-egekwa ewu a ntị. Patience at this time so that they can confirm to us whether indeed he was one of the people who were killed in that operation. But kudos to our troops for the sacrifice, walking on foot right up to his village, so that they will not know that they were coming, because in the past they used armored tanks and all that. The rumbling of tanks sometimes notify the enemy
that look. All right. You all heard the report from this TVC journalist. You see how they start, and they were discussing about notorious. Somebody that is fighting for freedom is now notorious. But 4 days ago, Nigerian government had a peace deal with known terrorists who have pied people in numbers. They were responsible for paying of people in numbers in the north. In numbers, they had a peace deal with them. These people in this TV station, or we don't see them, coming up to analyze the peace deal Nigeria government had with terrorists in the north. But look at them here. Look at the way they sat, and they were analyzing notorious. Anyway. Yes, the issue here, my people, our brother na-ekwu eziokwu. I nwere ike ifu TVC a ọkwa Tinubu nwe. That's why. Tinubu nwe ya bụ ndị ofe mmanụ ndị UK wetelu na 1940 something kafa support ba ndị Fulani. In fact, echi ka nchọda video ka m bịa ka anyị analyze ya. Nwoke onye ọcha si na fa na-eri igilu ndị maka ife niile a na-asụ bụ asụsụ fa, rigging election, terrorism, all their language. Fa ma ife ọ bụ, and fa introduce lie. Fa nwa kuzilu ndị Fulani ka esi erigi election. Echi ka m weta that video. Afa the man bụ Eluzogo Mafia, mana m ga-eweta enwe m the video. I will bring it. Ka unu wee fu kafa si wee nweta ndị Yoruba, kafa na support ndị Fulani. Negodu ife this our brother na-ekwu nke bụ eziokwu. Nigeria government and Nigerians, especially ndị Yoruba, ga-anọ na support ndị Fulani. Wee na-egbu ndị be anyị. Unu lotele oge Shetima bụ gọvanọ na Borno steeti, ya na nwoke a na-akpọ ka ezikwa Fadad man, amaro m Kunle. Onasia Kunle, we are going to take over Igbo business. We are going to destroy their business. Every person, Yoruba will pay 5,000 naira tax. Fulani will pay 10,000 naira tax. Igbos will be paying 1 million. No, that thing. Wete that voice. This Shetima. Wete that Yoruba, that Onyocha. Etufasi we kuzielu ndị Yoruba na ndị Fulani irig election against ndị banye. So my people, nenu this new donation payment link, brejirestorationhope.org. Very simple to use. Itinye na your browser, click on it in full donation. Click on that donation, obugagi straight to etwisi atubu ego before. Odiro difficult. Ndị use goli ebe aga ga-agwa gị na ọ dị very simple to use. Iwefu na donation anyị a na ọ na-yield good fruit ife jeka ime echi na America. Maka na the whole Biafra ga-eje, onwere onye ya na nwanne ya ga-ekwu the same thing. Onye ọbụla ga-ekwu ife dị iche and all against Nigeria. Onye nke akwuo nka, onye nke ekwuo nka, and fa na-record ya, fa ga na-record ya. Unu ma ndị ọcha. Echi niile bụ a historical and remarkable day na the life of our struggle to be free from Nigeria. To be free, because outside world can afanye nwabu Biafras as Nigerians. Kunu wema no a very big step kawa APM du anyeje. Ima na follow na fajide mazi our leader, mazi Nnamdi Kanu. Biafra akwụsị, PM wee chanie mazi Simon Ekpa. Mmeji buago. Okudie in full force.
even the DOS, solu ndị governors na ndị Fulani wee na-achụ our PM until fa wee nwetie. Another one wee spring kwa up our APM. Onye mere onye ọbụla ga-eji wee jisi ike na-atụ ego brejirestorationhope.org. onye nọ n'ụlọ enwero etu ọ ga-esi tụọ ego, kpọọ m n'ekwentị a dị ebe a +44 770 670 5575. ịkpọ m nye gị nọmba ebe ị ga-anọ wee tụnye ego. Iwu bụ na ị ga-emeli ndị a. Iwu bụ na ị ga-adọla onwe anyị n'aka Nigeria. Iwu bụ na anyị ama na-achị back to Nigeria government. Fe use guy enough. We have served them enough. O nwere any country n'ụwa ị ga-eje ịma afọ onye Biafra. O wee bụrụ ụdị ọsọ ndị a na-achụ anyị. Yes, Yoshi, Biafra is here. For Americans to allow our APM last month, August, to come there for testimonial. If menurol any country, they did it for Biafrans last month. And this month, they are taking it step by step. Unu mana ndị ọcha dị very brilliant. Maka ife ndị ọcha ji adị very cool and very brilliant. O nwere onye na-achụ sofa, o nwere onye na-pressurize fa. Etu fanwa bụ ndị ọcha si pressurize anyị bụ ndị ojii. Nke a bụ ife unu ga-amala amala. So ife niile onye ọcha na-eme, ọ na-eji nwayọọ relax ya. Onye ọcha nwere ike work on a file for 5 days. Mana anyị nwa bụ ndị ojii, anyị bịa ọlụ like this. Anyị na ndị ọcha nọkwa na the same office. Ifufa anya na work kpakpakpakpakpakpa irede ị ga-alụ ọlụ of 5 files. Pressure. So that ka e wee recommend ya gị to go higher. Mana onye ọcha ga-relax. Ọ relax chakwa emesikwa n'enu mee naanị ewelie promote oye on top of you na alụgbu onwe gị. So now we want our own nation. My people, this step Fane take bụ a very big sign na America very soon and very soon na fa ga-recognize Biafra. Ka anyị pụọlụ ndị Nigeria mesili wee jee na Kenya wee bunata onye ndu by force. Wụọ ya chain n'aka, wụọ ya chain n'ụkwụ, kpụrụ okpu kpuchie nyiru like a criminal. Now fa na-akọ na fa je be mmadụ, be papa gentle wee je gbuo ndị mmadụ. Mana fa na-akọta akụkọ na ndị terrorist na that Nigeria government na-enwe nkata etufa ga-esi bunyefe ego ka fa ghara ịdị na-egbu people of Katsina. This TVC will never try it. Maka na ebunye gofe ego. Maka na ụmụnne Tinubu kafabu. So my people, name are here, brejirestorationhope.org. Type ya na your search button na Google. Click here on it. Obuga ga donate. We need it now. Because ndị a unu fụrụ bụ ndị ọjọọ na enye ka ọra ka akpa akpụ. Man na-apụta, nwanyị a na-apụta na TVC oge ọbụla bịa na-atagheri agba. How can you be dịka ife a na-agwa unu kịta nwere evidence this video na-egosi unu? Okay, wetara video evidence. Okay, iwe maa na fa bụ kangaroo media, fly by night Nigeria media, good for nothing Nigeria media. Onwere ulu faba. So this very US Congressional hearing on Biafra is a master stroke. Oh, master stroke. O gosili maka ego unu niile na-atụ. Maazị Oge Nkere our APM approve go onwe na ya bụ a man capable of being trusted. Na ya bụ a man capable of leading his people to victory, to freedom, which is our natural, supernatural right from God. My people, we cannot go back. Let us go to this brejirestorationhope.org
or our new donations payment link. Kaine menu the needful. Oh, nya bu the preaching. Nya bu my religious evangelism. This is the good news about Biafra. Oh, Sunday, my brother. I wish I could. Imana ticket, ego ticket kita, or galalonu so much. I would have loved to go there, but I will be there in spirit because na fage video nya. I wish I will be there. Oh, my wonderful brother, onye nke anyị, ọnọkwa ebe a, the one and only Ayole. Ndewo, Ndewo. Thank you for joining us. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you, Ayole, for joining us. If I know about rebut the presumption by Nigerian gossip column, TVC, si na fa gburu chifa na akafa na oburo gentle. Fa ke wetenu the video bia gosi anyị. Let us continue to listen to what our brother is saying. Ways, Mandela was once called a notorious human being when he was fighting to free his people from apartheid regime. He was called a notorious. Oliver Cromwell was called a notorious when he was fighting so that the common people will have say in Britain. He was called notorious. George Washington was called a notorious when he was fighting to liberate America from Britain. So we are not surprised, but the point I want to draw from this video is you heard what that man said, that the military are yet to confirm. He said with the information he got, said they buy 2 girls, 2 ladies. Do you see the picture of people they buy? No picture. Nigeria government that will go and arrest innocent people. They will arrest Nigerian soldiers. They will go and arrest innocent people. Carry Biafran flag, keep. Carry Dengon, keep. And tell you that they have successfully arrested ESN or outlawed ESN, either commanders or how did they normally report that, do their reportage. But over here, even the ones they said they buy, we didn't see. The place, the house, according to this man, the place they surrounded the house, we didn't see. We no see the house. We no see the 2 people that buy. Nothing. Nothing. Yes, my people. Dalu Ayo, thank you so much. Mary Bunkai, it is very correct. I've always trusted you and your predictions. Mary Bunkai, ị nwere ike ịnụ ka ndị TVC ndị telivishọn Tinubu, maka na Tinubu bụ obuenyi n'isi azọdanda. Ọ ka nwekwa TVC, ọnya nwe this TV radio house, plus this akpa akpụ dọ here bụ sọsọ asị. This man, amaro mafia, or somebody kulafia here, or say no dele ko gene bafa the man. Onwe onye kulafa this akpa akpụ no here. Yes. Now his name will I've forgotten the name. The person say no afia. This very guy here is always lying against Biafrans, because the Fulanese have been made to be supported by the Yorubas, by their colonial masters, not ours. We have nobody colonizing us. We are on our own. We cannot be colonized by anybody. So, my people,
mmeri bụ nke anyị, according to our brother Ayo. Mmeri bụ nke anyị. Nya ka m ji asị unu na anyị ga na-donate to this Breji Restoration Hope.org. Just go and click on it. Donate ọ bụrụgodu $5. Ọ ga-abala anyị ulu. Our brother Rage also, please, Biafrans, don't allow that man with obesity in TVC to spoil your joy. Eziokwu. He knows the boost the U.S. Congressional hearing will give our people. That's why he is out with propaganda. The man is cursed. Yes, my brother Ikuku ọ sị na afia bụ jide. Jide anụnwa ada ekwunata eziokwu gbasatalụ Biafra. Mana fa bụ ndị ofe mmanụ bụ menemene n'iru kwampete n'azụ. Onye ofe mmanụ echi kịta ị ga-afụ Tinubu chichara ana kịta faton ọ dị abak ọnụ ndị Fulani. Unu amarọ ndị ofe mmanụ. Ndị ofe mmanụ bụ chameleon. Ndị ofe mmanụ bụ chameleon. Fade ekwu eziokwu. They can never say a simple truth. The people, the Yorubas, Fade very, very elusive and very very deceitful people. You cannot hold them to anything. Some of them, not all though, just like Biafrans, some of us are very gullible, like all the governors and politicians. Fakwota, echi, fekualia. Yes, this Jide here, always lying against Biafrans. Always lying. Because of what they received from the Fulanis. Do you know what Baba Wolowo said as his excuse in 1970? After the declaration that the war was over, Baba said that them Yorubas, that they follow Nigeria to fight and keep us because they can't face Fulanese alone. And that is very true. So they are now crying, fighting with Fulanese to keep us. But this time around, they will lose their grip on us. Tomorrow we mark the beginning of our good history, of our joy. That's what they want to dampen by telling you people, nejidelu Yahoo or nebulu Yahoo. It's a lie. Gentle Yahoo is not in Okigwe. So my people, that one is open. He is not anywhere in Okigwe. Asi, they went there and buy the innocent people. They came up, maybe only God knows where they go burn empty houses or empty house, and came up that they have pied Gentle or they have arrested Gentle. Nigeria government or Nigerian military will arrest Gentle without displaying, at least to flex muscle that they have tried. You know, but we are yet to see all these things. Ndibo. You know, yesterday I was like watching everything that is going on social media. Do you believe that the people who are sharing and celebrating are Igbos? They are Igbos. Most of these people doing all these things on social media, ask them, have anybody in your community been robbed? And they told you it's Gentle that robbed the person. Have anybody in their community told them that Gentle is the one that burned their house? My brother, if on a cookie tabo ezioku, no ndị Igbo na-celebrate na-ejide Yahoo. O nwere akụkọ nkọlụ unu yesterday maka ndị Iraq. Ịma na ndị Igbo anọbugo agha before.
War is a very bad thing. It claimed so many lives, including my elder brother, and that was what pushed me into joining this struggle. I will never stop until Biafra comes, and I will never die. I will live to see Biafra come. So do I wish the same to all of you. My people, we will all live to see Biafra come. Nigeria government took time to suppress our people by making the governors come to swear. Unuma, what they do during that oath taking, fa na-eji akpọta ndị alamajiri, fa na-edina ndị gọvanọs a n'ike, wee na-evidiyo ya, nye ndị gọvanọ ofu, wee jide ofu na be Caliphate Sokoto. O ebe fa na-eji anwụnya bụ iyi. That is the kind of oath ndị gọvanọs na-take. You will ask yourself, why is it that these governors are very hard-hearted? It is because of the humiliation they received from Sokoto Caliphate. Onye ndu gwaliaji, he told us this. Or seen as some of the video not in his possession. Onya melufaji we hate onye ndu so much. Ọ na-adị mma oge ụfọdụ ka ekpulu nkata n'iru wee gwa eze okwu. So, by so doing, they used our own to subdue our people. Ndị Igbo abụrụ ndị na-anata mkpali. And ka m gwa unu, Igbo bụ 40 United States of Biafra. The ethnic group in that West Africa called Zoo, a na-akpọ Wazobia. Anyị nwa niile bụ Igbo. Apart from anyị nwa bụ ndị na-asụ dị asụsụ, ndị gọvanọs ahụ ife obi ji wee taa fa mmiri, fa mindịrị onye fa gburu, bụ the humiliation. Ndị maka Fulani enwere ife ọma fa na-eme. Lotekwa na Fulani bụ Arab, and Arab obi kpọrọ fa nkụ. Unu mana ndị Israel gburu Jesus Christ na ọfancha bụ Arab. Unu ma, and na fa bụ ụmụ Ishmael ndị a bụrụ ọnụ, and onye bụrụ fa ọnụ a Chineke. Ụmụ Ishmael fa the cost of fa bụ ndị a na-eme all these things. So my people, na ndị Igbo na-ejubileti bụ na egwu na-atụfa ncha. Eji ndị gọvanọs a wee jide ndị be anyị n'ọlụ. O ifefa ji ejubileti. Oge anyị mere announce na akpọchi PM, fa niile ṅụrịa. Aṅụrị abụrụkwa nke anya ọma, ọ bụrụ anya ọma. They are not doing it with their clear eyes. They are being oppressed and suppressed with their governors by the Sokoto Caliphate, who is the leader of Nigeria. All Sokoto Caliphate nachi Nigeria. All these presidents is just a ceremonial thing, just to fulfill all righteousness. That's why they have president and vice. Do you people know that Tinubu bows down to Sokoto Caliphate? That when he goes to Sokoto Caliphate, he will kneel down before him. That is the man ruling Nigeria. That's why he has 23 oil wells, both in Bayelsa, both in Warri, both in Akwa Ibom, the other part of Biafra. Every part of Biafra land that they have oil, this man has oil well there. And in total, 23. Because he is the leader of Nigeria. Or if you name, we have to get all this into our things called. That's why we have to donate to make sure that we pull ourselves out of Nigeria. To make sure that we are supporting our APM. You all have seen now, na APM no na wambo. Nego ni na anato no ji emeputela is something. Because aputafasi ye jenye ndi men on ground. Ndi men on ground una anugo ka jentu ukwule ebe a. Na fa na enweta ife n'aka our APM. N'aka Breji.
fa na-enweta something. Nke ọzọ bụ nke eji enwetala anyị Biafra, maka na ọ bụrụ ndị a na-agba egbe a ga-enweta Biafra. UN amasị gị because na anyị nwere soja, therefore ka enye anyị our freedom or ka recognize anyị as a nation. No, otega anyị gbabala egbe, otega anyị nọbala ọgụ. Mana ife ndị anwa bụ security men, fa na-secure our land. Ife ga-ewetala anyị Biafra bụ lobbyist, ndị a Ngozi na-akpọ criminal, ndị a Rafa Jere na-asị come close Elias. Ọ etu a ka anyị ga-esi nweta Biafra. The world recognized anyị kịta, nke a jeka ime echi. Una ama na anyị apụgo na Nigeria. The world recognized anyị as a nation. Maka na ndị Igbo tụrụ inu si no akọwaluo egeluo. Or their houses. You know what is happening to Igbos? The way I'm seeing all these things, Igbos will let time shall come in no distant time. Time shall come when Igbos will be crying. They will be crying had I know. They will be crying had I know. You know, when people want to destroy themselves, first of all, they will have a reprobate mind. They will have a reprobate mind. What is happening today is like what happened in Libya. When Libyans were brainwashed that Gaddafi is the problem. Anybody that have the wife have miscarriage, the Western media, the West will tell the person that Gaddafi is responsible for the person's wife's miscarriage. Any small thing they will tell them is Gaddafi. That Gaddafi have been long in power. That they need to try another person. Gaddafi did this, Gaddafi did that. Yes, my people. All in the Western world, Europe to be precise, all fabun so boy name. All fabun so boy name. Plus some Americans, and they dika Obama na kedafa nke ikpeazụ achịlụnụ ọkwa elozogonu mafia nke abata m n'isi nke ọzọ abata. Ka ezikwa afa nwoke achịlụ last before Trump came in, the last president of America, Joe Biden. Ụdị ndị America anwa bụ ndị na-eso ndị Europe wee na-emegide Africans. Ọnya melu Putin ji wee support all those three countries, Burkina Faso, Mali and Niger. Wee sị na ya dị ready to support any other African nation. Ka ndị a ghara ịbịa na-ebu ife niile fa na-ebu na be like uranium, diamond, faja enwe ego wee na-ebu ngwa agha wee na-anụsofe agha. Unu afụghị all these countries na-emebi ife anyị na-eme anyị bụ Africans. Oge fasi na Gaddafi mee nke a mee nke ọzọ, ọ maka na Gaddafi bụ onye si na ya chọọ ka enwee one African currency, ka enwee one African bank, nwee one African passport. Ndị ọcha chọrọ onye na-ama aka with them. Mana aghụghọ a ka eji alanye nwaanyị nwa n'afọ. Ọ aghụghọ ka anyị ga-eji wee sokwa ndị ọcha, because falo na fa dị smart, ma ọ na fa ma iferi nne. Kita ifefa ji esozi ndị Biafra kita, o ifefa ga-eji solo anyị bụ na Nigeria awụgo onwe naanị. Nigeria adago. Ife na-eme na bai today ọkwa ndị Europe, ndị mbi na befa, ndị France, Germans, ndị na-abịa ebulu mmanụ anyị free of charge, na-ebugasị anyị free of charge. Onwero nke fa chọrọ ịkwụ ụgwọ ya, mana ịbịa befa feweli immigration rule wee jide gị. Feweli immigration rule jide gị n'ọlụ. Ị ga-anọ 20 years na UK kita before you nwee your citizenship. Formally, it was 4 years, 2 years. From 2 years to 4 years. From 4 years to 5 years. From 5 years, for May 10 years.
from 10 years kịta ọ bụzi 20 years maka abịa m obodo a oge a na-enweta under 5 years wee nweta my own. Why fa ji eme ife niile a? Ọ ka ndị be anyị ghara ịnọ na befa fa sị na anyị bụ ndị ọjọọ, mana fa na-eji ebe anyị jee bulu mineral resources wee na-edozi befa. Onwe ni African leader na-ewelite isi fakutu onye anwa. Oge ndị obodo a mba ije wee gbaa PM anyị ajụjụ ọnụ, o nwere onye ngwali ya si na ndị a ewelugo anya tinye n'ebe APM nọ. Oge anwa that interview PM nọ wee sị that na ife ya ja fight for ndị befa bụ because na ya bụ a good guy. Unu lete that interview, onye UK gbalụ ajụjụ ọnụ anwa to our PM nke a na-akpọ interview. So ndị be anyị, why am I saying all this? I am saying it because na ndị be anyị tụrụ inu si na afọ ife kubi ele ọba. Ne this Breji Restoration Hope.org or if I nwe kita as our new payment donation link. Bikonu ka anyị support o. Also kwa m kwuru okwu a from today wee luo echi. O nwere ife ga-azọpụta Biafrans abụrụ recognition and unu mana ndị a na-edu anyị ije a ji Moran lobbying firm bụ ego ka a na-akwụfa. Ego kwa ka eji ego mgbọ maka na mgbọ niile a na-adapụ o nwere nke na-abatakwa again, you need to replace it. A ga-egokwa another mgbọ wee tinye. Ndị a na-alụla anyị ọlụ fa ga-eli nri, fa ga-eyi boot, fa ga-eyi afe. So my people, onye ọbụla nie obi, o nwere ife ị na-esevula ego kịta afọ maka na anyị nọ n'agha. Agha anụnwa dasịa, anyị gata enwere onwe anyị. Biafra ga-adị ka America, ego ga na-eru ka mmiri maka na anyị nwere a lot of mineral resources. Una fụ that na gọọmenti anyị ga na-alụ ụlọ na-enye ndị mmadụ, na gọọmenti anyị ga na-alụ schools si ụmụaka jee free. So we need this donation like anything else. Donation. Unu na-afụ asị niile a na-asịgide anyị nke a na-akpọ jide, etu o si wee jide onwe ebe a. Etu ahụ ọ na-aza jide ka Chineke nna ga-esi wee jide. O nwere ife asịfa na asị ga-eme anyị, my people. So ụmụnne m na ụmụnna m, o nwere ife ọzọ anyị ga-eme than ịtụ ego a ka Biafra wee bịa. Yes, my people. Then o nwere another video m ga-achọ ka anyị gee ntị. Every neighbor got their flavor. Oh, yeah. Did somebody say just me? Come and listen to this. Come and listen. I did a very strong research and very strong digging. And I found out that the justice that threw away Mazen Nadekanu's medical request for urgent treatment, yes, Justice Musa Liman is his name. Yeah. But not only that, Yeah. he is from Nasarawa State. Not only that, he is a Fulani man. Yes. And you know that Fulani people do not care, do not have any sympathy for human life. Yes, my people. Iji me introduce this very topic. Unu lota na yesterday no nwere ife ọzọ mme abụrụ, okwu our leader Maazị Nnamdi Kanu. Yesterday, ọ maka arụ na anwụ ya ka m kwuru yesterday niile. Now, o nwere egwu mkpọ yesterday, aga m akpọghalikwa ya kịta. Onye ndu must be freed.
o nwere ife a na-akọ maka ya. They must free our leader ka o jee hospital jee treat onwe. You know, Biafrans, a sị nọ gidigidi bụ ugwu eze. Ọ bụrụ na nwanne gị na ị nọ na nsogbu mana o nwere onye kwuru okwu gbasatalụ nsogbu ị nọ na ya, onye ọbụla agbachi nkịtị, ịma na agha anwa ga-eli gị. Ya ka anyị ga-eji wee na-ekwu okwu ka farapụ onye ndu anyị ka o jee nweta medical treatment. Ka m kpọọlụ na egwu anwa once more before anyị continue. We are Biafrans, nothing more, nothing less. You are welcome to land of rising sun. There is a land that is full of natural resources. Britain divided us during colonization. No, we are generous and industrious. Naturally, we endowed. Educationally, we are loaded. Mentally, we can check around the world. Mbano bia kelele, mama and papa can go say give Billy. Because bia kelele, anywhere you from around the world. Mbano bia kelele, come and see who we are. Because bia kelele, ndemboa, bia no bia kelele. You are welcome. Welcome to Biafra. Isobodo yibo. You are welcome. Obodo Chukwu kwere anyị na nkwa ka ndị lofuru wee gbariwa. Chukwu okike gọziri anyị, gọzikwa anyị n'akara aka. Ifo bụ na mere bụ ọganiru anyị gbara ụwagharị. Chukwu okike bịa maka anyị jeje n'afa ya ka eji ebute ike. Mmanụ bịa kele nụ mama and papa bịa fụ n'ife ji bili. Biko bịa kele nụ anywhere you from around the world. Mmanụ bịa kele nụ come and see who we are. Bịa kele nụ ndị mbụ ụwa bịa kele. You are welcome. Welcome to Biafra. Biafra bukwa obodo yibo. Everybody see you are welcome. No. Quality education, we can be partners if you are ready for innovation. Makanina, Igafuna is talented to be better. If you invest in Biafra land, when of Biakele no, mama and papa Biafra Fiji Billy, because Biakele no, anywhere you from around the world, when of Biakele no, come and see who we are. Biakele no. You are welcome. Welcome to Biafra. Biafra bukwa bodo yibo. Everybody see you are welcome. Amadike, Mazinabdika, Mazisaimoniba, Maga Biafra. Honorable Chancellor Ebe Jacob one. Happy no final. The real over the world wide. The Afro-land Obodo Yibo. The Afro-land, the rising sun of Africa. Yeah. Yes, my people. Biafra is the land of rising sun.
is a very blessed country, very blessed nation. Biafra is our religion. My people, we must continue to evangelize. Have you seen Ryan? Think he's made a new signing. Tasty number 9. Come and listen to this. Come and listen. I did a very strong research and very strong digging. And I found out that the justice that threw away Mazi Nnamdi Kanu's medical request for urgent treatment, yes, Justice Musa Liman is his name, but not only that, he is from Nasarawa State. Not only that, he is a Fulani man. And you know that Fulani people do not care, do not have any sympathy for human life. Not that. In fact, let me put it clearly, they don't have regard for human life. And if I can add more, they value the life of cow, the life of nama, goats and cow, higher than that of human being. So at this point, I know you are no longer surprised, as I am no longer surprised at such brazen disregard for life of a person that is coming to face trial in a court. It's like you do not care about the person, but you care about the case. How can you not care about the person that is bringing the case to court? It's very funny because judges always talk about habeas corpus, which means that people should be able to come to court to defend themselves. Now, how can Nnamdi Kanu, as he is sick, or perhaps if eventually what they are praying for happens, how is he going to come to the court to defend himself? Is the case more important than the person, or is the person more important than the case? So you see, the kind of country that we are sharing people with, people who do not place value on human life. That is the kind of people that we give charge of our judiciary, the kind of people we give charge of our ministries, the people that we give charge of government, of parastatals, institutions, presidency. These people who do not have value for people outside their own circle. That is exactly what this judge himself saw and gave judgment. Perhaps if it was a cow that was facing trial or a goat, this man would have given the goat freedom to go for medical treatment. But because it was a human being, he refused. I'm not saying this because of Nnamdi Kanu alone. I did an extensive fact-checking again, and I found out 6 cases that this man also did that same magic. Something like that. 6 cases. And it goes to show you that the fruit does not fall far from the tree. Listen to this. Justice Musa Liman has been involved in several controversial judgments and rulings during his tenure as the Federal High Court in Abuja and Kanu, drawing criticisms for perceived bias, delays, or defiance of higher court orders. You see, this is a man that does not even have regard for rule of law. That even higher court orders defiance against them. Let's go on. Now, these are 6 controversial. Yes, my people. As he mentioned habeas corpus, I have to check it out. He said, in law, habeas corpus, Latin, for you should have the body. Habeas corpus means you have legal right or a writ. A writ is like an order from the court that commands a person's custodian to present the detainee before a court to determine the legality of their detention. Okay, this habeas corpus means if Onyendu is not alive, how can he come to the court to give witness to his case? But okwunufulu ndị Fulani a na ya ka ọ na-eji ka ekwensu ka onye dị etu a ga-esi wee mee obey the law. Nigeria judicial catastrophe, judicial obituary na ya ebe a. Nwoke a achọrọ ka onye ndu jee hospital, a whole judge
ka iwefu no fake adjust na ya ka ọ dress si ka ozu adonye n'ime akpati wee nọdụ here his picture. This our brother is a lawyer and though a very strong and powerful Biafran, he made his research about this refusal for Onyendu. His lawyers made application and all the right thing to do for a detainee. And Onyendu is not a detainee, all that. Onyendu is there illegally, or the detained illegally. And my people trust Biafrans. Tomorrow, they are going to tender this before the congressional hearing in America. Ka onwero any country n'ụwa ị ga-afụ na arụ na anwụ mmadụ George asị na application delayed. Onwere onye na-ama na arụ na anwụ ya. Ọ bụ na ịbụ worker na-alụ ọrụ, ịbịa sị your employer that na nwanne echi na ị ga-adị sick, ka ibugodo ụzọ wee serve ya with a notice from the doctor na next tomorrow you will be sick. Ndị be anyị ọka esi eme ọ sị na onye ndu serve for application late. Ọ mgbe arụ ji nwụba onye ndu ka his lawyers ji wee serve that application for him to be transferred from ebe ọ nọ to hospital. This ekwensu nọ here wee jụ. He refused. This demonic looking judge, onye Fulani, a Fulani man, because ọ chọọ ka onye ndu nwụọ n'ime cell. Ifuge, mụnwa achọrọ imebi our mood for tomorrow, because God will still give us what we are asking for, because we are asking it with a pure heart and a clean mind for our freedom. Fulani bụ ndị ọjọọ. Ụmụ fafa na-ezi school. If ije kpọpụta onye akịta, jụọ ya anything about law, off head or maria, ọjọọ yile afe kwachiri bịa nọdụ pose oke judge. But ife a judge tosiri ime omeria. Ife a judge and Judge Omotosho cannot intervene, because no onye ofe mmanụ, because no onye ndu bụ onye Igbo, because na Fulani dị mma to go and have what they call peace talk with terrorists, but every other person can die without them saying a word, or they could die for whatever the Fulani cares. Look at it. A whole judge, he cannot do justice as a judge. But Americans are there watching. They are our next ally. Everything a Fulani man is doing is to jeopardize Biafras. But we will tell them that our God knows that they are occupying our ancestral land. They should go back to their ancestors in Mauritania. They came from Futajalon. They have no power in our land. Look at this one. What is giving him the impetus to do what he's doing is the Malamese presence, the presence of Shetima. Shetima said, leave security for me because he is the head of the terrorists. Since Shetima came as the president of Nigeria, because Tinubu is not the president, the right president is Caliphate of Sokoto and Shetima. Tinubu is just there to make money. The money he spent on Buhari. When wretched Buhari was campaigning, Shetima, Tinubu invested all his money on his campaign. That is what Tinubu is there to recover. The real president of that zoo is Shetima and the Sokoto Caliphate. That's why they brought this ewu akpọrọkụ ka o wee bịa nọchielu onye ndu. Onye dị sick, they don't want him to go to hospital. George is in application delayed for a sick person.
Oh, Kunufu, the world should see it and know this is a Fulani judge. Fulanis are terrorists. So this one is the one that will be doing their dirty deals in the court. They have terrorists as judges. Our leader here, Mazin Namdekan, holding Biafra flag, is sick. The man that has been kept underground, a DSS building in Abuja, he's not even in prison because somebody you are keeping against his will is illegal detention. He's been detained illegally and he's sick right now. His legs are swollen, which means that something is wrong internally. And this man here is refusing his application for those journalists who will be watching online. This is for your records that Nigeria is always nepotizing, using judges who supposed to know better, who do not value human life. This is what we Biafrans are suffering in the hands of Fulanis. Every Nigerian is scared of Fulanis because of their terrorist habit, their terrorist nature, jihadists. Partial judgments by this same man that drew worldwide and local attention. One, the Kanu Emirates injunction of June 2025. Justice Lehman issued an injunction restraining the Kanu state government from reinstating Sanusi Lamido Sanusi as the emir of Kanu amid ongoing disputes over the emirate's structure. This ruling was part of a broader tussle between state and federal interests, leading to accusations of overreach and political interference. It sparked widespread debate on judicial intervention in traditional rulership matters, which critics arguing it undermines state autonomy. Very, very true. How can a judge give judgments? Sorry, my people. One of us is not sure yet, Rodriguez, whether Gentle is alive. Of course, Gentle is alive. They reported on their news I shared here by Jide, the Yoruba man from TVC News, that they are not sure whether the people that they pied is Gentle or not. Gentle is not in Okigwe. They don't know his whereabouts. Onye fasi na fa nyelu poison. Fasikwa gị na fa na o gburu mmadụ. Asịkwa gị kịta na ejidelie. My people, no video evidence. Zoo is always trying to spoil our mood. My brother, make merry. He said that they went to his father's house in Okigwe. Gentle is not in Okigwe. Gentle is alive. Please, my brother, rest your mind in peace. We are talking about this dead-looking judge of Fulani man who is refusing our Onyendu an application to transfer him to hospital. Onyendu's leg is swollen. This Sharia judge, I just read something from one congressman called Ted. That Ted said that Sharia law, they are forcing us to go Sharia. We will never be Sharia people. This Sharia judge is refusing our leader, Mazin Nnamdi Kanu, to go to hospital. Yes. Rodriguez, have you gotten that? Nothing is wrong with Onyendu, with Gentle. Gentle is fine. They don't even know where he is. Because when Dele was reporting, he said that they are not sure, that they are yet to confirm whether the person who was wounded and ran away is Gentle or not. So, my people, don't just remain happy. Pray for Onyendu's good health. Commander Gentle is okay. Honor Okigwe. Amaro mi na anu Igbo maka afa gị Rodriguez Orlando. Yeah, ọ na-sound ka afa ndị Spanish.
But I thank you for joining us. Nothing is wrong with Gentle. Gentle anọrọ dị n'ọkaigwe at all. Ka i wee fụ na ndị TVC a bụ ndị asị, corrupt media of Nigeria, fly by night. Yes. Yes, so my brother Ayo, they have justified our fight for freedom. Yes, the world will now see. Ịma na imegide ife n'ụwa, megide ife, imezie nke onye ọbụla ga-eji wee kpọgasị. The whole world have seen Fulani as the bad people. The whole Nigeria. Ịma na ikewa Nigeria niile today into 10 nations. Faga na aṅụrị. Fulani has been ruling Nigeria since 1960 till today. Nigeria cannot produce even toothpick. Common tomato. Nigeria enwere factory ebe a na-produce all Derica from Italy. Can Nigeria use as tin tomato? O nwere ifefa na-produce, not even tin milk. Tin milk ndị Nigeria bụ from Denmark. Pig milk. O nwere ife Nigeria na-produce. Fa na-ebu ngwa agha from America, from Russia, from London, from France. Nigeria nwere Ajokuta still. Fe nwere ike iji ewe ekwu egbe. Nothing. All terrorism. Nigeria bụ a terrorist nation. Number 1 on the list of terrorist index all over the world. Nigeria. So si ife ọjọọ. All these Nigerians na-akọ ndị Biafra, ọ bụrụkwa anya ọma, fan under pressure. O ife nchọrọ igwe unu, oge our brother Biafra Watchman TV na-ekwu okwu. Ọ sị na ndị na-aṅụrị bụ ndị Igbo, ndị anwa na-aṅụrị bụ ndị eji n'akpịrị. Ọ bụrụ anya ọma, ọ bụrụ anya ọma. Thank you for confirming. Thank you so much. Yes. Ifuru anụ onye Igbo na-aṅụrị na-ejide Gentle nke bụ asị, ọ na atụrụ PM nga, ọ bụrụ anya ọma. Ndị be anyị nọ under pressure. Eji terrorist wee gbafa okirikiri. Gumis na fadị 9 million plus. Yes, exactly. Ifugi ọ bụrụ na Western world, any person eji wee si na arụ adịrị straight akpọtali ya doctor. Doctor confirm na ife na-eme dị serious. Ebuli ozugbo with ambulance bugo n'ọgwụ. The highest thing they will do is to take a police officer, ka ọ nọdụ near the bed of that detainee. You are correct. Mana Nigeria bụ a zoo nation. Ebe ala na-ayi onye ọbụla n'ime fa, including onye si na ya bụ judge. Look at him. Including a judge. Against the law. Sanusi Lamido Sanusi was reinstated, reinthroned in Kano as approved by the House of Assembly, which are the chief lawmakers that all these judges are following as their guideline in delivering justice. The lawmakers have approved it, they stamped it, and they passed it into law into the Kano Emirates bill. All this Liman needed to do, all Justice Liman needed to do was to interpret the current law, to interpret the law. But because of interference in his court, like I said, judicial interference, the same thing that happened in Nankano's court on this medical issue, he allowed his court to be used by higher powers. Of course, you know that throne of Kano Emirates, there are two parties involved who are fighting. One is federal, one is state. So Justice Liman, of course, did his own power and stopped that, which he was not empowered to do. That shows you, number 1, of what that man stands for. Let's go on. The APC chairman suspension halt of April 2025. In a decision on April 18, 2025, Liman halted the suspension of Abdullahi Ganduje, the national chairman of the APC, despite prior High Court order upholding the suspension. This was criticized for disregarding judicial hierarchy and potentially favoring political interests, with opponents calling it a judicial coup against party discipline. It's obvious who is working for. This man is clearly working for higher powers. His court is not a place people come and find justice. I beat my chest.
His court is a place, is a slaughter ground. When the federal government wants to do their normal magomago, it is just layman's court they use, and that is just the way it is. Yes, my people. If ọ na-egosi ife nji wee rapụ ya, ọ na-egosi all these things maka APC bụ na ụnụ mana recently Canadian court declared APC and PDP government, which are all Fulanis, as a terrorist nation organization recently. Because when we are doing program here, unu ga-enanya unu nwere ike ịdị 10 or 20 na comment section. Inezi anya online or dị 48 as it is right now. A man and all these countries fa na-enwe organized media, and that is what Biafra media is going to be like. Fa na-enwe organized media. Fa ga-anọ ebe anwa na-record. Ịmana if Igbo ụfọdụ a na-asụ, fa ga-eje weli ya jee tinye n'ebe a na-akpọ ife ga-interpret lufia from Igbo to English. Fa kọpị anya, record onya, weli ya mata ife na-aga na Nigeria. Ndị ọcha dị very smart, very organized. As I said, o nwere onye na-pressurize fa. Etufa nwa bụ ndị ọcha si pressurize ndị ojii. But we will not stop from telling the truth. Onyendu told us you must always say the truth, even if it is leading to your death. Because Nanye the whiter than white and whiter than snow. My brother Yole here, Bundi Bidoliso Onyendu from the beginning. So all the sayings of Onyendu, all my Biafra to the tip of his finger, and I respect him for that. And all Kakusike, Nime Biafra. We all know ndị kwusike ka Biafra bịa, ndị ọ dị n'obi that na Biafra ga-abịa nke taa nke echi. And ọ na-atụ ego ebe a, ọ na-atụ ego ka gasị na Biafra nọ n'isi ka ọ dakwasị. Impressive way of doing something. So my people, onye lozokwa na our donation a bụ ife ga-ebupụta anyị na Biafra, maka otego anyị nọbala ọgụ. Our men on ground, a na-akpọfa men on ground, or BLA, Biafra Liberation Army, o nwere ife dịka na a ga-agbafa nkịtị mba. Mana nke bụ ife ga-enye anyị Biafra bụ this way our APM du anyị eje kịta. Ọkwa ndị CRC na ndị otu Ngozi si na propaganda ka APM ji anyị eme. Echi anyị ga-ama ma propaganda ma eziokwu. Echi niile, taa bụ the date between anyị na echi. Tomorrow we will know. Maka na people like this, ife jifeme, ife Fulani jifeme, fagasia je gụọ ọlọ, ọgụsị anya bụrụ a qualified judge. Bụ alụlụmanị niile fa na-alụ, asị na eje court. Sharia, indirectly. If Roko sikwulu okwu ya nụwa, ọ dị ka ife na-adapụ adapụ, because he's not real. He is not real. A judge can never allow a sick person to be detained. A good judge. Onye bụ ezigbote judge bụ emakwa ife judge bụ justice, leader of justice, head of justice, commander of justice. Or ife a judge bụ. And justice bụ onye na-ekwu eziokwu. Neya, this our brother no here, Chinedu, he is a lawyer, a qualified lawyer. Ọ na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu, na-ekwu okwu PM. That's why m ji ebu his news. And ọ na-eme thorough search. Ọ na-eme his research ka o ji wee chọpụta na nwoke a bụ that judge a na-ekwu na judge si na onye ndu mere application late. O nwere onye ma mgbe ọ ga-ayọ ya ka o wee mee application before ọ ya bịa. Ifuge ife niile Chinedu na-akọwala unu ebe a bụ iji gosi unu na ife ọjọọ niile Nigeria gọọmenti na-eme, they will use this man.
So let us continue to listen to him. Because you cannot tell me that somebody was suspended appropriately by his ward, by his party, and went to your court. Why is it your court he went to? And your court did this particular thing. Always is your court. Always is you. Why is it always you? Why? Why always you? They come to shop your judgment in your court all the time. Let's go on. Let's go on. Number 3 now. Edo governorship election case delay. Edo governorship election case delay of 2020-2021. In a suit filed by plaintiff Omorogbon against the INEC and the Attorney General over the 2020 Edo State governorship election, Liman fixed a ruling date in December 2020 but failed to deliver it for over a year. The plaintiff accused him of dereliction of duty, highlighting chronic judicial delays in election matters and eroding public trust in the judiciary. Always complaints. There is never a judgment you will give that will go well. No. Because once you give him a case, he already knows. Once you are challenging him or challenging his masters, and you know, Mazna the Kanu's case, you know who is holding him. So you expect Justice Liman to come out and give Kanu bail or give Kanu treatment, permission when you know who he is. I went to find out the kind of person he is, because normally a normal human being will give people permission to go for medical treatment. Because as a judge, you should even be scared of of people not being able to defend themselves because of being wrongfully treated. Let's go on. In a cybercrime case, Liman denied activist Omoyele Sowore's request for temporary release of his passport, citing his failure to include family details in submissions as grounds to question his intent to return to Nigeria. Sowore accused Liman of aiding injustice, making himself an accessory to crime, and issuing an extensively long ruling to justify restricting his movement. This drew ire from human rights groups for potentially violating freedom of movement. Whenever he does not want to give judgment, he looks for alibi and give. Whenever he don't want to give judgment for you, he looks for alibi and give. The most easy, sometimes the most stupid alibi. That don't make any sense. They don't make any sense. He's always on the side of the government against the people. That is not justice. My people, unu ma ife alaba iminu for ndị aghọtara ife ọ bụ ọ ịchọ ife ga support ife ị na-ekwu. Ọ bụrụgodo onye na-asị asị, ọ chọọ ife ọ ga-eji wee mee ka ọ dị ka ife ahụ ọ na-ekwu bụ eziokwu. Ị ga-ewetaliri evidence nya asị na egburu mmadụ ebe a by 6 a.m. ị bịa sị na ị nọrọ ebe anwa mgbe oge ife anwa mee, ajụọ gị kedu ebe ị nọ at that time. I wee sị na ị nọ na nke nwanne gị nwoke by 6 a.m. oge ife anwa mee. Akpọọ nwanne gị nwoke anwa ọ confirm na ị nọ ebe anwa, which means na isoro na onye a na-eme accuse na onye mere ife a, ọ ya bụ alibi in law. Mana ndị Fulani fa ga-eweta ife dị ka eziokwu nya their own alibi. Ụfọdụ call it alibi. Fa ewetie si no etu o si wee mee, ọ ife nwoke a na-eme ya ka our brother na-akọwa. Every time Fulani nwelu wrong things to place against their target, against their enemies, and nwoke a na-ekpe ụdị ikpe anwa ifugie ka anya ya dị ka anya efi akpọrọ ọkụ. Now you can see the kind of judge that handled Kanu's case. I don't even understand how Kanu's lawyers ended up having this man to handle this case of yesterday, of this health issue case. I don't know how it landed in his hand. Because I don't know why you people don't know how to fact check a judge before you approach a judge. Because all these judges are there. They have been there for years. Their cases are there. You can go and read it and know. Mostly the ones who are sons, who know them very well. You know yourselves. So you cannot come and pretend you don't know who Liman is. You cannot pretend you don't know who Liman is and you allowed him to handle the case. And look at how far it went. Because you knew in your heart there is no way. It's not going anywhere. And of course, the case did not go anywhere. He struck it off.
Now Nnamdi Kanu will still be in the cell with those same illnesses. And the judge knows that those things are highly dangerous to his health. The judge knows, but they don't care. Because Nnamdi Kanu is not a cow or a goat. Because the life of a cow or goat is higher than that of a human being. For every Fulani. That is the truth. That is the bitter truth. And they are the ones who are in charge of this country. And they are the ones who are kidnapping, banditry in the north. And whenever they are caught, they release them. Because the country belongs to them. The armed forces, the navy, the police belongs to them. So how do you expect them to jail a Fulani man? How do you expect them to jail a bandit when they are the ones, it's their brothers, who are even giving them amnesty? I appreciate Honorable Blagocha, who has, of course, raised his voice once again to send message to the presidency to release Nnamdi Kanu for medical treatment. I appreciate you. You have always been standing for Maaz Nnamdi Kanu from day one. You are highly appreciated, sir. God bless you. God bless you, Honorable Obi Agwocha. God bless you. These are the kind of people that we need in the society, people that uphold truth. Of course, we know that they may not accept, they may not accept it, or they may not even read your letter, whatever. But you have stood, and you have stood for what is right. Because one day, posterity will judge you right. So for those of you who keep using your office for injustice, thinking that all belongs to you today, forget about tomorrow. Don't forget about tomorrow. This world goes round. This world goes round. This world goes round. We keep praying for Maaz Nnamdi Kanu, and we know that he will hold strong in that dungeon, because great men in the Bible, great men in history, have fought through more dangerous adversaries to pull out strong, because healing comes from God. God will send his divine healing from above to heal that man of whatever is disturbing him, and he will not even have a need to go to cell, to go to hospital anymore, because God is a divine healer, not man. Not man. God will heal Maaz Nnamdi Kanu, and God will rescue Mazi Nnamdi Kanu. Spotters family, we are a family of truth, we are a family of purpose, and we are a family of faith. And with faith, we can move all mountains. Thank you, my people. That has brought this a very broadcast from our brother Chinedu to a total and complete end of his submissions. Yes, wonderful sister Chinenye, Ise. Yes, my people, una anugo kita everything this our brother kwu. Na nwoke Fulani a, ọ ga-ajụ na onye ndu anyị ameje nweta treatment. Mana o nwee vidio m ga-egosi unu kịta. Ọ dịrọ very dangerous. Let me try and see how I can show it. Unu ga-afụ ebe ne this very man ọnya bụ Michael Ruben. Some of you me very well. Let me see if I can bring it closer. Ne ọnyanwa una fugie ne our APM na Congressman's office. APM anyị fa amalugi ebe anwa so much. So this is it. Una fugie ne ya. Ga nan dai ba sai an ce wani abu, kowa da ya san abin da ke. To sannan ni tambaya ta anan, din Najeriya duk inda ake magana ana magana bahilla ce dan ta'adda ne barawo. Ai akan magana da ake ke. To da Allah tambaya ta farko, a ware man kabilar da ba Afa nwoke bụ Ado Aleru, onye Fulani. Una fugie fa na-enwe osi Katsina Daily News. Fa ga-enwe a dialogue with him as a terrorist.
But our onyendu cannot get anything from freedom, especially kita okwu ya niile zasilaza. His armpit zaza. Wonderful people are here. My people, we are many. We are many. Hardcore is here. Gift Favor is here. I appreciate you all. And our brother, Jidofo. Una anugie. Onye ndu dị sick. Obule ekwensu nwoke onye Fulani a. Oju na onye ndu ameji unogwu the judge. Osi na the application came late. Onye lawyer si a na-agwa unu na okwu ya zalaza. Which means no more internal problem with his organs. Fajo. But Neya here. Neya. Look at it. This man. Fanye kwalia microphone. Ojebe settlement. Na Katsina. Nenya. Barayi a cikinta. Duk duniya a ware min ita, kabilar da ba barawo a cikinta a ware min ita. Ku Hausawan da kuke mana magana cewar 'yan ta'adda ne barayi ne ba barayi a cikin ku. Akwai su tari. Sannan ba a ɗauki kabilanci aka samu ku ba. Musa ya ka ɗauki kabilanci aka samu. Ko ba gaskiya ba. To in ko ba a bar wannan hudodin ba, na kashe-kashe da kabilancin da ake dora mana, to babu ranar da wannan abun zai kai ƙarshe tsakani da Allah. Dole sai an koma an ɗauki hanya ta gaskiya, an yi ma kowa adalci. Kai shugaba. Onafugo na the world they made na afu ife ndị Nigeria na-eme. Onye bulu mgbe egbe wee surround onwe etu a. Nya na fa na-enwe nke fa na-akpọ peace deal. Mana onye ndu na-ajụ maka freedom ndị befa kafa ga-ejide. The judge asị na onye ndu mere application late. Ifugie. Mana terrorists na bandits, notorious bandits, as Katsina Daily News call him, faga na-enwe peace deal with him. Is that the nation that we are reasonably expected to be seen dealing or living with these people? It's impossible. Biafrans can never be seen working with terrorists, negotiating with terrorists. But tomorrow, nobody is going to rubbish our happiness. Ndewo Ekpa is great. Thank you for joining. I appreciate all of you so much. The link is there. Hardcore, you are invited. Rage and Fury, you are invited. In fact, everybody here, anyone who clicks the link can join. Join and speak to Biafrans. Tomorrow will be the most happiest day of the life of our freedom in Biafra land. Ndị be anyị nọ n'ụlọ, echi ka unu ga-ama na unu nwere ụmụ. Onye a na-akpọ Maazị Oge Nkere bụ otu ọgbawago igwe, ọgbawago Nigeria, gbaa Nigeria gwogwo. Tomorrow bụ 18th, Biafrans ga-eju na Washington DC. They gave us a place. Ọ dịrọ ka ndị Finland gara anaghị ego. Ị na-akwụ ụgwọ ka ị wee bịa express onwe gị. Nke a bụ America Congress. APM gwara anyị that nobody is paying for hall. They provided us. Unu mana ife America bụ nke nnukwu. America adịghị eme ife obele. Fa ga-enwe massive hall for any Biafran ga-enwe ike fụ onwe na Washington DC. So my people, they cannot kill our joy. Onye ọbụla tinye onye ndu n'ekpere. Neya that na a terrorist man ga-abịa na Nigeria welu mgbo kwa onwe ka belt kedu ye na afia. Neya ba. Neya. Look at it here. Nigerians are not allow a terrorist to come and negotiate with people. But Onyendu cannot go to hospital to treat himself. The judge Ibonye
Fulani wee sị na application onye ndu not late. Okunu wefu. This is why we have to take advantage of this donation link. It is a new one. Apart from the old one, Azu na ndị CRCG. This one, a na-akpọ ya bregirestorationhope.org. Once itinyelie na your browser, click here on it. Info donation. Wee donate. Hello, Chinedu. Thank you. Why I did not acknowledge you before, Adiram sure maybe for Biafra, because of all those Nigeria thing idelu there. Ndewo, you are appreciated. Chinedu 2026. Hey, idikwa ahead of time. Thank you for joining us. Remember to subscribe to Betty4 TV so that anytime I'm not here, you will be notified. Our brother gift say, one can be well today and become sick tomorrow. Exactly. Which one is what application was filed late? Maka na onye Fulani na deal with onye Igbo. This is it. Health issues has nothing to do with late application. My brother, this is our predicament. Or if I na Fulundi Fulani, sometimes I say it in English so that all these foreign journalists will see something to write, because that's how Canada happened to know that APC and PDP existed and that their existence is as a terrorist organization. We have to let the world know that our leader, Mazi Nnamdi Kanu, who is illegally detained in DSS office under the basement of that building. So if that building collapses today, Onyendu will be the first to go. That's where they kept him, not even in a conventional prison, where he can receive air or sunlight. Onyendu is at the basement. He doesn't receive any light at all. Yes, Innocent, thank you for joining us. Thank you so much. I do appreciate each and every one of you. Click the link and join me on the studio and make your comments respectfully. My people, we are here to celebrate Onyendu's survival because God will heal him. Definitely. Onyendu Amanwu. Onyendu Amanwu. Thank you, Innocent. Dalu so much. Thank you. So, my people, click the link. Join me and talk to Biafrans. I think I have now shown you people every other thing. Yes. Thank you so much. Thank you. Let me bring this person in. Wonderful. Nonso. Thank you. Speak to Biafrans. We are now 52 watching. Try and click the like button. We need more than this. We need more than this. Join us, Biafrans, and listen to the good news that our APM has brought for us. Ndewo Nonso, go ahead. Hello, Nonso. Hello. Hello, Nonso. Yeah. Good morning, man. Can you hear me? Yeah, good morning. Kedu? I'm sorry. Yeah, all the mama. Yeah. So, I want to hear with them now. So, there's something just obvious I'm no be. So, sika am cheta our people. Maka ndị na-asị na ndị na-eji other
leaders fight for freedom. I compare our leaders I want today now, and I like remote Shirikwe. Nnamdi Kanu no. Awudukwa oga ha na awudukwa prison agha si na ebe ọ ga-anọ like this ya na ndị mmadụ maybe ọ na-afụ ihe dịka sunlight, anyanwụ maọwụ ibu self ikuku, natural breeze, and anaghị ekwede ya pụta all once in a while. So ihe m ji na-ekwu this thing wo ọ maka ndị na-asị ndị ga-apụta echi la asị na ke maka Nelson Mandela na ọ spend 25 years how many years onye ndị anyị they spend. Anybody na-ekwu that thing Amadioha mmụọ niile ma ndị niile akwafuchiri ọbara ha n'efu n'ala anyị ọ ha niile ga-amalite na-emegide ha ozugbo na-emegide ha ma n'ezinụlọ ha, because if it also these 5 years Maazị Nnamdi Kanu nọ there, to me ọ carry 50 years. Yes. To me ọ carry 50 years. So ọ maka ndị agha ga-apụta na especially some of our people apụta na eji somebody like Nelson Mandela have to compare our leader. That person turn that about that person ọ ka eme press up, because all the time the way I reason sometimes. This whole thing on the because I cannot do more than myself. But I got a go now walk home, because this injustice I go too much. They go too much. Somebody like our leader Maazị Nnamdi Kanu for good 5 years, only one shirt he has been putting on. And I heard where I go log. His eyeglass and yet there again. His reading glasses and yet there. Every my newspaper or anything. Okay, keep on where I company. What the guy in here? Man, and the mother na galavant. Na garden na zoo. Na zoos are everywhere. Maazị Nnamdi Kanu na town. Just to go to hospital now. Even all this complaint now. All the time somebody like Peter Obi and on there nearly. Gwechiri ịmalite simba na ihe agaghị eme na this man ga-agaru ụlọ ọgwụ elekwanụ dia role echi ile ọkwa Peter Obi pụta unu niile amalie si na Peter Obi ga-erelease Maazị Nnamdi Kanu. Na Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime nga na oji ahụ Peter Obi ofuole ọnwụọna ọbaga na alili ya eliere ya ele nwunye Maazị Nnamdi Kanu onye uche ahụ nke ahụ ara ga-agbagbu maka ọkwifuru some of you amabedi ihe megelu ọkwifuru anything mere Maazị Nnamdi Kanu unu just mara nụ na onweghị any place ma obodo oyibo mana na Biafra land mana zoo onweghị any of you that be free. That is the truth, because anyị ga-ejizi onwe anyị na-atọ aja ebe ọbụla anyị nwetara unu anyị were eze anyị were ihe niile, that is make sure that n'ime mmadụ na-abụ ofu onye ga-agarịrị down, because onweghịzi ihe ọbụla mere Maazị Nnamdi Kanu o metụla anyị. Unu efili na Maazị Nnamdi Kanu na oji ahụ mụnwa na onwe m ejidukwa m ahụ. In fact my own self ka njọ so ọkwa ka unu mara unu na-eme all these things unu na-eme unu na-ezuzarị ihe unu na-ezuzarị ihe ọbụla mere that man unu niile gbawakpọ ọ bụrụ short sorokwe na ya lawa fuo na efuo, people can disappear from this earth, but as far as unu nọ n'ụwa anyị ga-ejizi onwe anyị na-atụzi aja, because ebe unu feel na anyị ga-agwazi unu na ndụ Maazị Nnamdi Kanu ndụ Maazị Nnamdi Kanu dị more important than our own, because ọ onye mere ihe anyị ji dị ndụ today. Ọ mere ihe mere anyị ji na-emu ọnụ na-ekwu Maazị Nnamdi Kanu mere ihe mere anyị ji na-aga Washington DC tomorrow. Okwe na aka. So all this nonsense ha na-eme, all these things I just na-agwa our people ka ha chetakwa, ka ha marakwa ihe ha na-eme, especially those people who nwere the position, who nwere the power to speak. At least kwugodo okwu ma afọgodo ihe ga-eme unu ekwughị okwu unu niile ma family unu ma unu niile ma ebe ọbụla unu nọ ọtọgodo ya gburugburu America ma ebe ọbụla unu nọ elefse Biafra anọghị there, unu niile ga-enwe nsogbu. Ma ndị na-efe ụgbọ elu unu niile ga-akrash. Different things ga na-eme unu. Chetakwa na onye Maazị Nnamdi Kanu wụ Maazị Nnamdi Kanu abụrụkwa just ordinary human being, ọ a prophet. Marakwa na ihe unu na-eme.
mgbe eluigwe ga-emepe ọnụ, mgbe eluigwe ga-ekwu okwu. That's your armored tank and that's your armored house agaghị save go. We are just saying it now. Unu makwa. Ọ maka ndị na-eji Maazị Nnamdi Kanu compare all those other leaders, other past leaders. Maazị Nnamdi Kanu has suffered a lot. Dungeon, DSS dungeon, underground basement is not a prison. He was kidnapped and he's still kidnapped till today for good 5 years against his wish. He is very, very critical ill, and they have refused him for going to attend medical care. Okay. Mommy, come mute to go to my mic now because I got this thing. Yeah. Yes. Odema. My people, in fact, ekwugo m na m achọrọ imebi our joy for tomorrow coming. Mana o nwee ife m ga-egosi unu ebe a kịta. What kind of wickedness is this? The whole world now want this thing. Somebody like Maazị Nnamdi Kanu, a British citizen, Ukuyanaza, is lawman in his armpit. His head is critical down. Oh yeah, no. Still yet the whole contraption. Still yet the contraption itself and even the terrorist judge has to deny him. Just this their local and this their nonsense medical treatment. At least just for him to get some medical assistance. So automatically, definitely, what they want is that something no. So Biafrans, we need to stand up. We need to stand up. I need now. We need to stand up and fight for our rights, fight for our leader. Maazị Nnamdi Kanu has spent more than 50 years in that dungeon. That 5 years is not 5 years, it's 50. Oburo prison, Nelson Mandela and all those people, they spent their 25 or whatever years in prison, where they can interact with other people. They give them food. We're taking care of at least. Our leader has been denied all these things. And are we still sleeping? How long are we going to allow him to stay there? Is it easy? No, let us go under experiment. Lock yourself in a place for just 1 week. Without sunlight, just lock yourself in a small room and stay there for 1 week. Just practicalize it and see how your mental state would be. Not to talk of a year, not to talk of 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Then be with only one cloth. And tomorrow we are all expecting him to come out and to come out to do what? Oh yeah. And look, how can we feel so comfortable? How can we even go to sleep when we remember that our leader is not in the prison? He is not in the prison. He is underground. You don't have access to sunlight. You don't have access to natural air, natural breeze. You don't have access to all these things. And some of us are still thinking that maybe they are still thinking that is something that we will just keep quiet and why don't you ask yourself the reason why we are fighting? We are fighting for the release of our leader Maazị Nnamdi Kanu because that place that he is in the first place, he shouldn't be there. But he is there because he was kidnapped. Maazị Nnamdi Kanu, he is there because he is kidnapped. They cannot take him to the prison because they kidnapped him. And the whole world know, and we know. So what are we doing about it? That is the reason why somebody like our Prime Minister, Putra, that is the reason why we have Brigi. I need to question water. Many of us today now got Maazị Nnamdi Kanu, but we are doing what we release Maazị Nnamdi Kanu. He to release him. He is suffering. Putting on one clothes for good 5 years.
The least that you can do, or sabotage in the at least relevant. The only government to put on a stand for the release of our leader Mazi Nnamdi Kanu and for we to gain our freedom. Mazi Nnamdi Kanu will go where because of us. For us to get our freedom. Now, Mazi Nnamdi Kanu, we are fighting for our freedom. We are fighting for his release. And I want to know check any line under this Biafra government in exile. Everything still boils down to the release of our leader Mazi Nnamdi Kanu. Because all the injustice that they have committed against us, that is what Biafra means. Biafra means freedom. Biafra means peace. Biafra means freedom, total freedom, right from our not only our freedom, but the freedom of our leaders, Mazi Nnamdi Kanu, and even our leader Mazi Samuel Ekpa. That is one thing I got. And the way any other government, there is no any other government that has represented us the way the Biafra government in exile has represented us. There is no any other government that has taken the awareness of this Biafra government, this Biafra cause, than the way the Biafra government in exile has done. It is fact. But why our people are so sentiment? Why our people are so hypocrite sometimes? Why? Why are we denying ourselves? Is it because of maybe the little favor you are getting from the terrorist state called Nigeria? Is it because of maybe what the terrorist state Nigeria could do to you or your business? Is it because of the relationship you have with all these Fulani agents that are destroying you? Now take a very good look at yourself. If they can treat our leader Mazi Nnamdi Kanu like that, how about you? How about you? If they have succeeded now in all these things that they are doing to our leader Mazi Nnamdi Kanu, what about you? How important are you? Who knows you? If such now starts happening to you, who will speak for you? You don't think about that. Biafrans, a word is enough for the wise. Ima anom n'ụzọ. Mana ima sometimes onwe ka ihe si dị apostle etinye ọnụ n'okwu. Mazi Nnamdi Kanu anọghị n'ime nga. Ọ kidnap, ọ nọ n'ime dungeon and he's suffering and he really need an urgent health medical attention. So I just want achọmpa ndị Nigeria mara na ka this man a na-akpọ Netanyahu or this prime minister of Israel. Ọ sị na o nwere ihe nkwa o kwere ụwa niile. Ọ sị ha na ebe ọbụla obodo ọbụla na-ahapụ obodo ọbụla na-enye sọpọtụ ndị a na-egbu ndị mmadụ. Obodo ọbụla ha nọ na ha don't worry na ọ na ha nwa take them out by themselves na ha nwa na-enyere ha aka take her out. So ya ka m ji this opportunity na arịọ the Prime Minister of Israel that I want him to take a very good look on Nigeria terrorist state because the Hamas that you are looking for might be having a safe haven in Nigeria. So you have to look very closely, and if there's any need to do the same thing that you did in Doha in Nigeria, please do it without wasting time. Please do it without wasting time. Please, God in heaven will reward you. That's the only thing I will say. Thank you very much. Let me hit my mic now. Thank you so much. Thank you. Biafrans, we have so much that we have taken in from Nigeria and we cannot afford to go back. Anyị ama na-achị back to Nigeria. Iwu ka ọ bụ anyị agago very far. Ọ bụrụ after ife a onye ndu nọ kịta legally is 10 years because concurrently ichekie arụ ise bụ arụ iri by prison sentence. But they have never sentenced Onyendu. They have never tried him. They kept going backward and forward. Kita, onye anụnwa m weta egosi unu bụ George onye Fulani, ndị Sharia judges and ndị Fulani na-use wee na-alụ their dirty job. Maka na ife na-ewe m iwe bụ na ndị be anyị ada like ịnụ ife a na-ekwu tụba na ego tụọ na ego donation. At least kita our APM approve golunu na ego anwa a na-atụ na o nwere uru ọba. Ndị a na fight anyị in many ways. O nwee video m ga-egosi unu ebe a kita ka unu wee fụ negodunu video a.
na akwụkwọ ụdị ọkụ na-agba ebe anwa ọ ngwa afịa ndị be anyị nọ na Lagos ndị adanụ ife a na-ekwu I'm in Taiwo Palace. I'm in Taiwo A like this. I'm in Taiwo Palace. I'm in Taiwo A like this. I'm in Taiwo A like this. Imagine. Ife na-eme ebe a bụ nke a na-akpọ economic jihad. Ọ ngwafịa ụmụ Biafra fa chọrọ ịtụ ego wee sọpọtụ ife anyị na-eme. Etu a ka Nigeria na-ahapụ all of them. Chika. Etu a ka Nigeria ga-esi na-ahapụ to all of them. Onye a chọrọ iweta ego bịa solu n'ife anyị na-eme na-ede link. Anyị na-agwafa maka Biafra fa na-akọ akụkọ ngwaafịa. Ị na-akọ akụkọ ngwaafịa na be onye ilo gị, somebody achọrọ ọganiru gị. Onye ndu anyị dị sick now. Nigeria mekwe ka o jee hospital maka gịnị? Fa chọ ka ọ nwụọ ebe anwa. Ụmụnne anyị agbakọta azụ. Ị na-azụ afịa every year esi n'enu gbatuo your business. Ife a bụ 5th story na Lagos. Fulani na-eyuzu Yoruba wee na-agba ngwaafịa ụlọ ọkụ na-akụtusi ụlọ unu rụsi ụlọ fa akụtuo. Or for how long? Ị nwere ike ịjụ onwe gị ajụjụ sị ife a na-eme kedu uru ọ ga-abalụ m? Kedu ebe m ga-esi wee pụta? Na ya here bregirestorationhope.org. That's the new donation payment link. Were ya tụọ ego. I'm in Taiwo Palace. I'm in Taiwo A like this. Fachorito. Ọ bụrụ sọsọ akụkọ everyday akọlụgbago elu akọlụgbadani. Agwago m unu na ife anyị na-eme n'idile ego. Ndị nọ n'ụlọ ka m gwa unu nke bụ eziokwu. Ọ bụrụkwa na fa na-anụ ọgụ bụ na Fulani arapụgo anyị ma ọ na ya enwelugo onwe anyị. Mba, fa bụ security men na-secure our land. Ife ga-eme ka anyị nwere onwe anyị bụ ụzọ our APM du anyị eje na Washington DC. O jego last month jee mee nke a na-akpọ Congress testimonial. This month again o du anyị ejekwa Washington DC, the same Congress. Ka Biafrans ka anyị bịa mee hearing ka fanu. Una fugie na ego unu na-atụ ada ana n'iyi. All ndị a recognize anyị kịta. Anyị nwere onwe anyị to the world. Anyị bụ ndị na-aza Biafra ka nọ under Nigeria. It's not a lie. O nwere ebe ị ga-eje na UN ifu code enyelu Biafra as a nation. Mba, Nigeria can claim right over us. So na the only way anyị ga-esi nwere onwe anyị bụ get recognized. And for us to be recognized, all the costly, only the ego. Anya garapụrụ ya sọsọ Mr. Ogekere. Mba, nwoke mmadụ ama egbula ya onwe. Etu a ka Ngozi bulu ego PM sia ya na-enekọta a na-akpọ Miscellaneous Fund. O wee bulu ego anwa. Ọ ka bụ ewu elu echi. This our APM etinye aka na akpa weta ego kwụọ na Finland. I wee je Finland. Na that hall. Kwụọ ụgwọ hotel. Kwụọ ụgwọ 2 halls. Eso m wee je. I was there live. Ọ bụrụ na asịkwa na asịrọ mụ na ya bụ APM anyị kpalụ nkata kpatee nkata aka. He is a very humble man. Very young guy. And inwete Biafra dị ya n'obi. Ije a odu anyị eje kịta ọkwụnụnụ na ndị CRC na ndị otu Ngozi si no propaganda. Ngwa na echi ka ịma ma propaganda. Echi ga-determine ma propaganda or not. So nwoke a aka anyị ga-enyelie
ka ife ọ na-eme gaa n'iru bụ donate ego. Onwere anyị need save ego now. Yes, Clement, is Biafra first. If I need now bụ ịma na ime investment imesia inwe interest, anyị ga-enwe interest profit, then Biafra bịazịa unu afụzi ife a na-akpa ego maka na be anyị niile anyị niile Chukwu nyere anyị Holy Land bụ sọsọ minerals ka Chukwu niile everywhere. Nwanne m nwaanyị na-agwa m yesterday na Enugu na o nwere ebe gas dị na-agba ọkụ, ada eje ebe ahụ eje ọkụ na-enwu na ana n'enu ọ gas. Anyị niile bụ minerals. Biafra bịa today, ị ga-afụ na ị ga-amụta ụmụ, ọ bụrụ gị ga-azụfa, gọọmenti azụọfa, free education. Ị ga-afụ na ị ga-ego moto ga-anwa ga last 10 years, ọkadị new, good roads. Ị ga-afụ na ị nwee something na fridge like ndị dị asthmatic na-eyuzu inhaler, etinye na fridge, refrigerate ya ka ọ dị cool. Any medication ga-adịlị gị okay, ị ga-afụ ya. So my people, a ga-enwe ọkụ, a ga-enwe good roads, nwee hospital. Na Tinubu a whole president, oya boy ojebe France, ọkwa American hospital dị na France oje. Omeje nwe America maka na o ji ndị America ụgwọ. Ọ bata America fe detain ya regardless of his being a president. Maka ọ bụrụ president, ọ bụ a drug dealer, ọ bụ a certificate forger. My people, anyị allow these infidels to keep toying about with us. Na-enye ngwafịa ndị Biafra ka a na-agba ọkụ yesterday na Lagos. Economic jihad. Kama fa ga-eweta ego anwa tụnye n'ife anyị na-eme. Ọ bụrụgodu na nzuzo. Ụmụnne m ebe m bi na this London, ebe ndị Jews bi. Kemgbe ọgụ aja ada wee lukwa echi, everyday fa na-eme donation. Ọkwa house to house, office to office. Anyị na-emelu na ebele na-ayọ. Etosiri imie by force na homeland. Onye ọbụla bụ a businessman maka na unu ji ego karịdị anyị nwa bụ ndị bi n'obodo oyibo. Because n'obodo oyibo a, ị ga-akwụ ụgwọ ọkụ, ịkwụọ road tax, kwụọ ife niile, kwụọ ụgwọ akwụkwọ, kwụọ this, kwụọ that. Ịkwụcha imeji any penny. Mana anyị nwa bue n'isi maka onye ndu ebogo ya anyị n'isi si anyị nọ anyị nwa bụ ndị bi foreign ga-eweta this Biafra. Anọ ife na-eme kịta. Mana unu nwa bụ ndị bi n'ụlọ, unu buru ngwafi unu jee dobalụ ndị Fulani na ndị Yoruba na-agbụ ya ọkụ. So ọsọkwa unu tụọ ego, Chukwu maka o si anara unu ya bụ ego. Look at it. Na ọkụ na-agba everywhere. My people, anyị anọgo ebe a for how many hours now? 3 hours. I will leave you people. Echi ka I watch what will happen. Echi niile ka anyị na-ege ntị good news. Try and donate. In summarizing everything we did today, ebu m ụzọ gosi unu video Madam Vam ebe ọ na-asị Elias, come close, you will not succeed. Tomorrow, we will tell him to stay very far from us. We have succeeded. Ngozi kpọrọfa criminal. Echi na Washington DC. Anyị ga-anọ ebe anwa na-agwa Ngozi na ndị abụrụ criminal n'oginwa bụ the criminal. Egosikwalụ m unu ebe Gentle Yahoo kwuru okwu si na onwere ife jikọrọfa na Ngozi. Nke abụọ bụ na Gentle Yahoo anọrọ n'ọkaigwe. Gosi unu video our brother Biafra Watchman TV ebe o bulu TVC News one Yoruba man a na-akpọjide wee sị that na fa ndị a mejere gbagbuo onye fa suspect no Gentle, mana fa adịrọ sure Gentle anọrọ n'ọkaigwe. That is it. Nke ọzọ wee bụrụ ebe Chinedu gosikwala video onye Fulani bụ George refuse na onye ndu ameje hospital. And finally, my people, egosigo m na ebe ndị ofe mmanụ na-agba business ndị Biafra achọrọ iweta ego ka e wee tụọ ya. Chukwu wee sizie that way na analụfa dị ego. So my people, ịchọ
donate anyị ada force anybody mana ị donate your receipt ga-abụ your only evidence mgbe Biafra ga-abịa maka na echi bụ the thin line between ndị Biafra na inweta our nation and recognition. So my people, aga m arapụ unu ebe a ka ọ dị na echi n'ike nke Chineke m ga-abịakwa ọzọ. Ọ ga-adịlụ nwoke mma, dịlụ nwaanyị mma, dịlụ onye ndu mma. Onye ndu ọkụ ama aka ya, our PM ọkụ ama aka ya, our APM Chukwu ga na-edue na ọpụpụ ya na mbata ya niile. N'afa Chukwu okike abịama, Chukwu ga na-replenish pocket ndị niile na-atụ ego. Onye ọbụla na-atụ ọbụlụgodu peni ka ịtụ, Chukwu ga na-agọzi gị. Ego ama akọ gị n'afa Chukwu okike abịama. Ise 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 ise. My people, a sị na onye ndị ilo gbara gburugburu na ọ na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ụmụ Biafra, unu alalụkwanụla. All hail Biafra, peace, progress, unity and equity. I love you people so much. With so much love, all will continue to hail Biafra. Bye from here. And may God Almighty continue to bless all of you. One